plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Whereas 6 plus 2 it is 8, 8 plus 7 15, 23, 24, 32, 32 plus 4 36, 32 plus 4 36, whereas 3 plus 6 it's obviously 9. సో మీరు చూసినట్లయితే మనం డిజిట్ సమ్ చేసాం క్వశ్చన్లో 305 into 406 into 507కి మనం డిజిట్ సమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ డిజిట్ సమ్ ఓన్లీ వెన్ లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ అన్ని ఎల్సిఎమ్స్కి నేను చేయమని చెప్పట్లేదు ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారో అండ్ ఆ మల్టిప్లికేషన్కి మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ మల్టిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ 305 into 406 into 507 దాన్ని మొత్తం నేను డిజిట్ సమ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్కి తీసుకొచ్చాను విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 అండ్ రిమెంబర్ మీ ఆప్షన్స్లో కూడా ఏదైతే ఈ డిజిట్ సమ్ని 6ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎ క్వశ్చన్ సార్ వాట్ ఇఫ్ మాకు 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లేక 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నాకు 6 అనే సమ్ని ఇస్తుందంటే నో ఇవ్వదు ఆల్రైట్ దిస్ ఇస్ హౌ దే క్రియేట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్ ఆల్రైట్ అండ్ ఇఫ్ యూ or else if you can go with no last digit multiplication 5 into 6 into 7 మీరు చెక్ చేసి కూడా చేయొచ్చు no need to worry at all it is going to be easy you can trust me alright so ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ని సాటిస్ఫై అవుతుంది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్ అండ్ ఫర్ క్రాస్ చెకింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ యూజ్ యువర్ క్యాల్కులేటర్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ మల్టిప్లై 305 into 406 into 507 you'll get the answer for sure the same thing like 62781800 alright now let's see the next question find the least possible number which can be divided by 32, 36 and 40. I repeat, find the least possible number which is divisible by, what are those? 30, 32, 36 and 40. 32, 36 and 40. What are the least possible numbers? Find the least possible number which can be divisible by 32, 36, 40. So simple. Once again, you are going to find out LCM for this. Nothing else. No need to break your head. It is just an LCM. Alright. So LCM, as I told you, these are like very, very simple numbers. You can go within a factorization method. If it is complex, then like we can have the alternate method. But for this particular number, let's start with 32 and then 2, probably 16, and then 2, it is 8, and then 2, it is 4, and then 2. It is simple, it's 2. So we know that 32 is 2 power 5. Alright, so instead of writing 2 into 2 into 2 into 2, right, I made it as 2 power 5. Now let's start with 36. So 2 and then here it is 18. Alright, now let's start with 2 again and then 9 and then 3 and then 3. Here it's going to be 2 power 2 into 3 power 2. Now let's start with 40 and here it is 2. It's 20, 2, 10, 2, 5. Fantastic. Now it is 2 power 3 into 5. Alright. So how we are going to consider the LCM from this 3? It is so simple. Just write down all the factors here. If you write down all the factors, we have 2 and we have 3 and then we have 5. అంటే ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏవే ఫ్యాక్టర్స్ ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి సో అన్నిట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు 2 అనేది ఉంది అండ్ దెన్ 3 సమ్వేర్ అండ్ దెన్ 5 సమ్వేర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ నా సో ఈ 2 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేస్ 2 power 5 2 power 2 2 power 3 విచ్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ 2 power 5 ఆల్రైట్ నా 3కి ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది ఇట్స్ లైక్ 3 power 2 and then 5 we don't have any highest we have only 1 5 so the LCM here is 32 into so 9 into 5 am I right which is 32 into 45 which is 32 into 45 and then probably this is nothing but 1440 this is how it works this is the LCM of 32 and 36 and 40 I hope you understand so simple now see this is very easy question but there's a reason behind why I'm asking you to solve this particular question so ee oka question ee numbers ani close avvatledu then continuation inkoka 2 questions unnai that's why I've given this question now let's see the continuation find the least possible number of 5 digits which is divisible by 32 36 and 40 so ippudu manam check chesindi endante it is just an LCM alright LCM manam find out chesam which is nothing but 1440 but ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫైండ్ ది లీస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ ఆఫ్ 5 digits they are talking about so they have given the number least possible number of 5 digits which is divisible by 32 36 and 40 alright how we are going to solve this we know that the LCM of 32 36 and 40 is 1
1440. This is LCM, we know. Now we need the 5 digits number. 5 digits number, least possible 5 digits number which is divisible by. Ante 5 digit number kavali. Idi 1440 anedi LCM, but 5 digit least possible number ni ela find out chestaru? I mean, which is divisible by. Question ఏంటంటే ఒక 5 digit least possible number అది 32 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 36 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 40 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి. Alright, in such case. Now, let's consider the least number of 5 digits. 5 digit least number and consider cheste it's 10,000. Am I right? So, least possible 3 digit number and చూసినట్లయితే 100. Least possible 2 digit number and చూస్తే అది 10. Least possible 4 digit number it's obviously 1000. Least possible 5 digit number ante it is 10,000. Alright, now I have taken 10,000. So, now what is the LCM of 32, 36 and 40? It's 1440. So, 1440. Now, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ 10,000 least possible 5 digit number ని 1440 తో డివైడ్ చేయండి. So, డివైడ్ చేస్తే it is so simple, which is 6. Alright, which is 6 and here it is 8640. 1440 into 6, 8640. So, the difference is going to be 1 and 10,000 kada, it's 1360. 1360. 1360. Done. Now, just subtract this 1360 from 1440. The number that you're going to get is 80. Alright, I repeat the procedure. First question lo manam LCM of 32, 36 and 40 choosam, which is something but 1440. But now we are going to find out 5 digit least possible number. Ante 5 digits on a number which is divisible by 32 and 36 and 40 and it should be the least. So andukane nenu chestunante first 5 digit number okati teeskuntunnanu which is 10,000. I mean that's the least number, but that is not divisible by 32 and 36, 40. Just for reference, I have taken 10,000 and I have divided this 10,000 with the help of 1440 and which gives us the remainder 1360. Now you need to subtract this 1360 from 1440, you'll get a number which is 80. Now your only concern here is just add this 80 to this 10,000. Just add this 80 to the 10,000 which comes 10,080. Now 10,080 is the number 10080 is the number 5 digit number and least number that is divisible by 32 and 36 and 40. అంటే 32 చేత 36 చేత 40 చేత 5 digit least number ఒక నెంబర్ డివైడ్ అవుతుందంటే అదే నెంబర్ ఇట్స్ లైక్ 10080. This is how it works. Alright, let's see the next question and it's a connecting question as well. Find the largest possible 4 digit number which is divisible by 32, 36, 40. అంటే ఒక 4 digit number తీసుకోవాలి. ఆ 4 digit నెంబర్ ఏమై ఉండాలంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఐ మీన్ ఆ నెంబర్ 32తో 36తో 40తో డివైడ్ అవ్వాలి. మీరు అడగచ్చు సార్ 1440 తీసుకోవచ్చు కదా. నో 1440 ఇస్ జస్ట్ అ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit, హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit మల్టిపుల్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే ఈ 1440 అనేది ఎల్సిఎంగా యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు 4 digit అంటే ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసారు అంటే ఇట్స్ లైక్ 9999. లెట్స్ సే 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 2 digit లీస్ట్ నెంబర్ అనేది 10. 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది మీరు చూసారంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 99. సేమ్ హియర్ 3 digits హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 999. 4 digits highest number and say 9999 just because after that it starts with 10,000 which is 5 digit least number. Now it is so simple, I'm just going to divide this 4 digit highest number with the LCM which I know 1440. Now this gives me the same thing here, 6 times 8640 and the difference is going to be 1359. And the difference is going to be 1359. Okay, now just subtract 999 లో ఈ 1359 అనేది మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే which is 8640 which is nothing but the same number. Alright, which is nothing but the same number. So it is like ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే వస్తుంది. సో 1440 మీరు ఏం చేయాలంటే హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ తీసుకొని అందులో నుండి ఈ 1440 డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేసినప్పుడు మీరు లైక్ 6 times it's like 8640 and I mean after the subtraction which we get 1359 and just subtract this 1359 from 9999 obviously you'll get 8640 and 8640 is the highest 4 digit number
which is divisible by 32, 36 and 40. And for your kind information, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినా 1440 ఈ నియరెస్ట్ నెంబర్ మీరు తీసుకుంటేనే క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు నేను నియరెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోలేదంటే సమ్ టైమ్స్ మనకు డివిజన్ ప్రొలాంగ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను అక్కడ తీసుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ వన్ స్టెప్లోనే డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో ఇక్కడ అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డివిజన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను ఈ నెంబర్ని తీసుకోలేను. ఆల్రైట్, సో ఒక స్టెప్లో క్లోజ్ చేశాను. సో ప్రాబబ్లీ అందరూ ఇది ఒకే స్టెప్లో క్లోజ్ చేయకపోవచ్చు. ఒకే స్టెప్లో డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఈ 8640 2 times రిపీట్ అయింది. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Find the number of numbers lying between 1 and 1000 which are divisible by 6, 7 and 15. Alright, so find the number of numbers lying between 1 and 1000. So, 1 ki 1000 ki మధ్యలో ఎన్ని numbers ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. Don't tell me it is 998. But see, there is a condition behind that which is nothing but which are divisible by 6, 7, 15. Okay, so 1 నుండి So the question is all about 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ 6 చేత 7 చేత అండ్ దెన్ 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో 1 నుంచి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే సో ఆబ్వియస్లీ 998 నెంబర్స్ ఉంది. బట్ డూ వీ వాంట్ దిస్? నో, 998 నెంబర్స్ అనేది కాదు. ఇది కూడా మన ఆప్షన్లో ఉంటుంది. ఈ 1 నుంచి 1000 మధ్యలో, ఆల్రైట్, 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఈ 6 చేత 7 చేత 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది కావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15. ఫస్ట్ ఈ 3 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్ ఏది అనేది మనం తెలుసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రిమైన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. So 6 ni ela rayachu, 2 into 3 అని రాయొచ్చు, 7 ni ela rayachu. So 7 can be written as like 1 into 7, nothing else. And then 15 which can be written as 3 into 5. Am I right? So ఇందులో నుంచి మీరు LCM తీస్తే see we have all the factors which are nothing but 2, 3, 5, 7. Alright. So 2, 3 and 5, 7. So try to understand అన్నిటికీ పవర్స్ 1 ఉంది, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్స్ అనేది ఏం లేవు. సో నేను ఫస్ట్ థింగ్ 2, 3, 1, 7, 3, 5 వీటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిలో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమని చూసారంటే 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, సో సపరేట్గా రాశాను. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని నోట్ చేసుకున్నాను. అండ్ 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్కడ చెక్ చేయండి. 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1, 2. So obviously only 2. And 3 multiple times repeat ayindi, but still we have the highest power of 3 is just 1, and 5 just only 1 5, and 7 just only 1 7. So obviously 2 3s are 6, 6 5s are 30, and 30 into 7 which is nothing but 210. 30 into 7 which is nothing but 210. So the LCM of 6, 7, 15 is nothing but 210. 210. ఇప్పుడు 210 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని మనం చెక్ చేస్తే see 210 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ ఎల్సిఎం. అండ్ సో దీని మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 210 6తోను 7తోను 15తోను డివైడ్ అయింది అంటే 210 మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా 6తోను 7తోను 15తోను మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, సో 210 మల్టిపుల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? లెట్స్ సీ, ఇట్స్ లైక్ 420. am I right? And then 630 probably, and then 840. సో ఈ 4 నెంబర్స్ 6, 7, 15 చేత డివైడ్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 నుండి 1000కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఇవే. సో ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఆ 4 నెంబర్స్ ఏవేవి అని చెక్ చేస్తే 210, 420, 630 అండ్ దెన్ 840. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 3 bells in a temple toll at the interval of 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds individually. సో 3 bells ఉన్నాయి. ఆ 3 bells ఎలా మోగుతుందంటే ఫస్ట్ బెల్ ప్రతి 48 సెకండ్స్కి ఒకసారి మోగుతుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 72 సెకండ్స్కి ఒకసారి ఇంకొక బెల్ మోగుతుంది. అండ్ 108 సెకండ్స్కి ఒకసారి థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. టోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోగడం. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ టుగెదర్ అట్ 6 AM, సో పొద్దున్న 6 o'clock ఇవన్నీ కలిపి ఫస్ట్ టైం మోగుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ టైమ్ విల్ ద టోల్ టుగెదర్ ఆఫ్టర్ 6 PM? 6 AM. ఆల్రైట్, so how we are going to deal with this? It is so simple. This question indirectly or directly it says, it is asking us, the question is all about the LCM once again. So we just have to do the LCM. ఎందుకు LCM కనెక్ట్ చేయాలని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ బెల్ 48 సెకండ్స్కిను,
సెకండ్ బెల్ 72 సెకండ్స్కి, థర్డ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 108 సెకండ్స్కి మోగుతుంది. ఆల్ రైట్, సో 48 సెకండ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ బెల్, 72 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ బెల్, 108 సెకండ్స్ తర్వాత థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి ఫస్ట్ మార్నింగ్ మోగింది అంటే 6 AM మోగింది. ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగాలి అంటే, సో వీటి యొక్క కామన్ అరైవల్ పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు, విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, విచ్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ యూజింగ్ ది LCM. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్. సో నేను దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ 2, 48 and 24. సో 2 it is 12, and then 2 it is 6, and then 2 probably 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. Am I right? So it can be written as 2 power 4 into 3. Done. Now let's talk about 72. It's 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. So which can be written as 2 power 3 into 2, 3 power 2. Now let's talk about 108. So this is 2, it's a 54, and then 2, which is 27 probably, and then 3, 9, 3, 3. So which is 2 power 2 into 3 power 3. 2 power 2 into 3 power 3. So these are the factors. Now, so ఉన్న prime factors అని నేను నోట్ చేసుకుంటే 2 into 3 అనేది ఉన్న factors, prime factors. Now highest power of 2 మీరు చూసినట్లయితే probably 4 ఇక్కడ, and highest power of 3 చూసినట్లయితే it's going to be 3. Am I right? Highest power of 2 తీసుకున్నాను, highest power of 3 consider చేసుకున్నాను. That's how we do the LCM. Now, so 2 power 4 is probably 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 3 power 3 is so simple, 3 3s are 9, and 9 3s are, it's like 27. 16 into 27. So just a small multiplication, 16 into 27. So 7 6 it is 42. 7 6 are 42, and 7 1s are 7, it's 11. Now 2 6 are 12, and then 2 1s it is 2. So 2 1s 2 plus 2, it's like 4. All right, so 2 probably this is 7, and then it is 5. So 570 2 seconds తర్వాత మళ్ళీ ఇవి మోగుతుంది. Okay, so 572 seconds. Now you need to understand, probably this is in terms of seconds, but we have to convert this into what? We are supposed to convert this into minutes. Am I right? So seconds lo kaadu, we have to convert this into minutes. So idi naku minutes lo kavali ante, I just calculate just 60, and then 572, then probably it's like 7, which is 6 7s are 42, and then probably 8, 6 9s, 6 9s, which is 540, and probably 32. So which is 9 minutes. Now just have a look at this. There is a if you understand second, so probably it's like let's repeat. So let's like 2 power 4 into 3, and then 2 power 3 into 3 power 2, and then 2 power 2 into 3 power 3. So probably 2 power 4 and 3 power 3 is the final answer. In such case, 2 power 4 is probably 16, and then 3 power 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. Let's do the calculation properly this time. So there's a small mismatch. So 7 6 it is 7 6 it is 42, and 7 1s it is 7, and then probably 4 it is 112. All right, now it's like 2 6 it is 12. 2 into 6 it is 12. Next 12 it is 2 6 it is 12, and 2 1s 2, probably 1 it is 3. Yes, exactly, this is how it works. And then 2, so hang on, I'm going to rub this for my calculation part. Yes, right, now it is right, we are getting the calculation right. So probably we are getting 2 here, just make it note 2, and then probably adding 3, and then here it is 432. All right, 430. మార్నింగ్ 6 o'clock ఈ 3 బెల్స్ మోగుతున్నాయి అట్ ఎ టైం. నా మీరు ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే ది ఎల్సిఎం హియర్ ఇస్ 432. ఆల్రైట్, నాట్ 500, ఇట్స్ లైక్ 432. సో 432 సెకండ్స్ మోగుతున్నాయి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సెకండ్స్ హియర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టైమ్. ఆల్రైట్, టైం కావాలంటే సెకండ్స్లో కాకుండా మనం మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు డిరైవ్ ద ఆన్సర్.
నా ఈ 432 సెకండ్స్ అనేది నాకు మినిట్స్లో కావాలి అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో లైక్ 432 డివిజిబుల్ బై 60, ప్రాబబ్లీ 6 7s 42 420 రైట్ 12. am I right? Fantastic. Now ఈ 432 సెకండ్స్ అనేది నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 7 minutes quotient కాబట్టి minutes and then it is 12 seconds. I repeat 7 minutes and 12 seconds. సో 6 o'clock ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మోగితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది, 6 AM తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుందంటే 06 ఇలా రాసుకుందాం 06:07 12 seconds AMకి ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ మోగుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 7 minutes 12 seconds all the three told together. 7 minutes 12 seconds తర్వాత all the three told together. So the answer is going to be 6 o'clock, 6 7 12. 6 o'clock 7 minutes 12 seconds ki mogutundi. Right? I understand. Let's see the next question. Which is the least possible number? Which is the least possible number which when divided by 24, 32 or 42 in each case it leaves the remainder 5. Alright, what does it mean? See, once again, least possible number is probably no LCM, least common multiple only. What is the least possible number with which when divided by 24 and 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5 అని చెప్తున్నారు. It is so simple. So 24, 32, 42. For example, ఒక నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ లెట్స్ సే ఎనీ నెంబర్, ఆ నెంబర్ 24 తోనో 32 తోనో అండ్ దెన్ 42 తోనో డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు 5 అనే రిమైండర్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో first thing, LCM of what are the numbers given here? It is 22. So let's find out the LCM of 24, comma, and then what's the number? Here it is 32 and 42. So LCM of 24, 32 and 42. So final ga, so 24 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు నెంబర్ రిమైండర్ ఏంటంటే 5 అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ 32 అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు 5 రిమైండర్. అండ్ దెన్ 42 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా 5 కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు subtract that 5 in order to make it neutral. అంటే ఈసారి ఏమవుతుంది, మీకు 0 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో LCM of 24, 32 and 42. సో 24ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, 2 ఇట్స్ లైక్ 12 and then 2 it is 6, 2 it is 3, so it is 2 power 3 into 3. Alright, now let's talk about 32. So 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. So this is easy, 2 power 5 and then here 42. It's like 2, 21, 3, 7. Am I right? 2, 21, 3, 7, which is 2 into 3 into 7. Fantastic. All right. Now, what is going to be the LCM? So, LCM is like, see, what are the factors here? 2 and a factor only. So, 2 power 3, 3, and then 2, 3, 7 are the factors. Guys, I repeat, 2, 3, and 7 are the factors. Now, 2 is the highest power, me choose not like 5. Am I right? 2 power 3, 2 power 5, 2 ఉంది. So it's like 2 power 5. And 3 యొక్క highest factor చూసినట్లయితే nothing here, just 1. And 7 యొక్క highest power చూసినట్లయితే it's just 1. So the LCM is going to be this. 2 power 5 into which is, 2 power 5 is obviously 32 into 3 into 7 is how much? 3 into 7 is 21. Now this is the LCM. So it like 2 is 3, 1 2 2, 1 3 3 and 2 2s 4, 2 3s 6. Probably 2 7 6. So 672 is the answer. And this is the LCM, not the final answer. So after multiplying this, 672. So LCM of, remember, LCM of 24, 32, 42 అనేది 672. Now we need to subtract 5 from that. Am I right? So not exactly 5. It's like we need to add 5. All right. So we need to add 5 here. So 672 plus 5. జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్, సో ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే 0 రాకూడదు. ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే 24తోనూ 32తోనూ 42తోనూ డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 5 రావాలి అంటున్నారు. బట్ ఈ LCM అనేది ఏంటంటే ఈ 672 ఏంటిని మీరు చూసినట్లయితే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 24 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ రిమైండర్ 0. గైస్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 672ని 32 డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ 42 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. సో ఈ కేస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లీస్ట్ కామన్
నంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ మనకేంటి ప్రతి కేసులోనూ రిమైండర్ అనేది 5 రావాలి అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 672తో ఈ 3 నెంబర్స్ డివైడ్ చేసా, ఈ ఏ నెంబర్ కానీ డివైడ్ చేసినా రిమైండర్ 0 వస్తుంది. బట్ వీ నీడ్ 5 as a reminder, hence I'm going to add that 5, that's it. So which becomes 677. Now 677 is the least possible number. When divided by 24, 32, 42, it leaves a remainder 5. మీరు చెక్ చేసి చూడొచ్చు. 24ని 677ని 24తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 32తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 42తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get the remainder 5. I hope you understand. So a remainder 5 మిగులుతుంది కాబట్టి you just have to add 5 to the LCM of 24 and then 32 and then 42. Alright, let's see the next question. So what is the least possible number which when divided by 18, 35 or 42, it leaves the remainder 2, 19 and then 26 as the reminders respectively. What is the least possible number with which when divided by 18, 35, 42, it leaves the remainder 2. So మనకు ఒక లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఉంది. ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అనేది ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ని 18తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 2. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ నెంబర్ని 35తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 19. అదే నెంబర్ని 42తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 26. ఆల్రైట్, సో 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ని ఈ 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఒక కామన్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు 2, 19, 26 అనేది రిమైండర్స్గా వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ నంబర్. సో 18, I repeat the number, 18, 35 and then 42. 18, 35 and then 42. And what are the reminders? 2, 19, 26. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే, so let's say we have a number. Alright, we have a number. So 18 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting a reminder 2. And then 35 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting the reminder 19. 42 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు we are getting a reminder 26. Now ఈ నెంబర్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మీరు ఒకసారి 18 నుండి ఈ 2ని ఈ 2ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడైతే we are getting what is the reminder? Just check what is the number, what is the difference? It is 36. At the same time ఈ 35ని 19ని డిఫరెన్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు which is 16. At the same time 42కి 26కి మీరు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 16. Alright, so ప్రతిసారి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే it is 16. So it is so simple for us. So LCM of 18, 35 and 42. So ప్రతిసారి మనకు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 16 వస్తుంది కాబట్టి let's say we will subtract this 16 from the LCM. Alright, LCM of 18, 35 and then 42. So let's solve the case. So what is the LCM of 18, 35 and 42 అని చెక్ చేసి, let's talk about 18, like 2, it's 9, 3, 3, so it is like 2 into 3 power 2, and then let's factorize 35. So 35 మీరు factorize చేస్తే, so probably it's like 5 and then 5, it is 7, which is 5 into 7, and then probably 42 మీరు factorize చేస్తాం 2, it's like 21, 3, 7, so 2 into 3 into 7. Good. Now మీరు prime factors ఏంటి అనేది కామన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే we have 2, we have 3 and we have 5, we have 7. Am I right? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 7. Right. We have 2, 3 and 5 and 7 all the cases. Let's see what is the highest power of 2. See, highest power of 2 is obviously 1, and the highest power of 3 is 2, and then highest power of 5 we have only 1 5, and the highest power of 7 we have only 1 7. So this is going to be the LCM, which is 2 3s is 6, and then 5 7s are 35. All right. So 2 3s are 6. Here it is 2 into 3. I repeat. So 2 into, it's like 3 square. In such case, it's like 2 into 9 into 5 into 7. All right. So 3 square got 3 యొక్క highest power me choose not like 2. So it is 2 into 3 square into 5 into 7. Now 2 into 9, it is 18 into 5 7s, it is 35. So 18 into 35 means you're going to get the final answer. So 5 8s, it is 40, 5 8 40, 5 1s 5, which is 4, so 9. Next is like 3 8s 24, 3 8s 24, and 3 1s 3 plus 2, it is 5. All right, 18 3s 0, and then what is this? 9 plus 13,
and then it is 630. Alright, so now this 630 subtract 16, you need to subtract 16 in order to get the answer, probably, which is nothing but 614. Alright, understand? So these are, bit complex problems when it comes to LCM and HCF. So easy problems kuda unnai, tougher problems unnai. Alright, so you need to practice a lot. So when it comes to numbers, HCF, LCM, and number series, ilanti type of questions ela ante ee particular question e vastundi. Last year ee question paper adigaru, last year Infosys lo ee particular question adigaru, 2 years mundu TCS lo ee question adigaru అని చెప్పి exact గా question based చేసుకొని మనం learning అనేది కష్టం. So you need to understand the concept, you need to understand the process, how LCM works. As I told you, either you can go with the factorization method, మీరు ఇలా చేసుకున్నా ఓకే, లేదు combined factorization method లో LCM తీసినా ఓకే. However the way you're comfortable, you can proceed, no worries at all. Alright, so if you have any questions or doubts, please post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we are going to discuss calendars. What does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. Best method when it comes of problem solving. See, when it comes to problem solving, we have n different methods available. So చాలా methods మనకు ఉన్నాయి క్యాలెండర్స్లో సాల్వ్ చేయడం, క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. First of all, let's start with calendar. Alright, how we are going to solve these questions. So first, I'm going to tell you certain codes. So, నేను మీకు కొన్ని codes నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ codes ని మీరు by heart చేసుకోవడం better. Alright, let's start with month codes. Let's start with month codes. So, let's write one by one. January. So, January, the code is 0. January, the code is 0. And February. February, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April. And then April, the code is 6. And then May, code is 1. And then June, code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code for July month is 6, and then August, it is, for August it is like 2, and then September, and the September it is 5, and then October, and then it is 0. For November it's going to be 3, and for December it's going to be 5. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వితిన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇయర్ సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century. What does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century, and 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years, 1 century, and here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to
2099. Here the code is 6 and then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4 and then 2200 to 2299 and the code is 2. I repeat this, 1900 to 1999 the code is 0, 2000 to 2099 the code is 6, 2100 to 2199 code is 4, 2200 to 2299 the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సి మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ని నేను మెన్షన్ చేశాను కదా. లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1700 లెట్స్ సే ఇయర్ 1732 అనే ఇయర్కి ఎలా చేయాలి. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా 1800 టు 1899కి ఎలా ఉంటుంది అండ్ దెన్ 1700 టు 1799 ఎలా ఉంటుంది అండ్ దెన్ 1600 టు 1699 ఎలా ఉంటుంది, 1500 టు 1599 కోడ్ ఏంటి. సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్. 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్ అండ్ దెన్ 2400 టు 2499 వాట్స్ ద కోడ్ అండ్ దెన్ 2500 టు 2599 వాట్స్ ద కోడ్ అండ్ దెన్ 2600 టు 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 టు 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను 0 and here it is 6 and then 4 and then 2. It is so simple. ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది అంటే 0642 and then here it is 0642 and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచురీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు. ఇది ఇలాగే వెళ్తే మీకు రివర్స్లో ఫస్ట్ సెంచురీ 0తో స్టార్ట్ అవ్వదు బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్కి 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642 అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి 2700 టు 2799 ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. 0642 అని ఇలా ముందుకు కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 0, 1600 to 1699 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6, 1700 to 1799 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4 అండ్ దెన్ 1800 to 1899 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2. ఆల్రైట్, సో అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం అంటే 21st సెంచురీ. సో 2000 టు 2099. సో ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్. ఈ తర్వాత అడిగితే దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచురీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1 and then Tuesday it is 2 and then Wednesday it is 3, then Thursday it is 4 and then Friday it is 5 and then Saturday it is 6. Sunday guys remember it is not 7, it is going to be 0. మనకి క్యాలెండర్స్ లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ పర్టికులర్ డే కోడ్స్ లో. So at any cost Sunday is not 7, Sunday is 0. I have a reason for this. I'll let you know once we start working on the problems. So these are the day codes. I repeat, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. All right. So these are the codes which we need to remember. 033614625 035 అనేది codes ఏంటి month కి and then for 1900 to 1999 it's going to be 0, 2000 to 2099 it is going to be 6, 2100 to 2199 it is going to be 4 and then 2200 to 2299 it's going to be 2 and before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions particular years చూసినట్టయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా we know how to go back and go forward. Am I right? Now so how to solve the questions under calendars. So మీరు basic level లో మీరు చూసినట్లయితే first thing see it is going to be what was the day on or what was the day of the week అని మీకు question start అవుతుంది. I repeat, what was the day on or what was the day of the week and so and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question.
let's start with the basic question. What was the day on 15 August 1947? I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 another our independence, the first time when we got the independence. So idu andariki telusu, it's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. A particular day, a particular date lo a day ochindante, it was actually Friday. All right, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి? విత్ ఇన్ 30 seconds is going to be the deal for us. All right, now in order to solve this kind of questions, I'm going to give you a procedure. It's not a formula, remember, it's just a procedure. ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు ఫాలో అయ్యి జస్ట్ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఒక నోటేషన్లో మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ప్రొసీజర్లో, అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. All right, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form. Numerator by denominator lo rastunnanu. All right, so first numerator lo meer chusinattlaithe we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here, it is given date. The first parameters, మీకు న్యూమరేటర్లో 5 parameters ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే గివెన్ డేట్, am I right? And the second one, month code. Second parameter, first parameter it is, first parameter, I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last two digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple, number of 4 multiples in the last 2 digits, number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter last 2 digits of the given year, and the fifth parameter number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple, we have 7 days in a week, that's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is meant by given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So మన question లో మనకి ఏం చేసాం? So 15 August 1947, this is for the date and the year month given. Alright, so given date అంటే it is so simple, it is 15. ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students, they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but ఇది మీకు DDMMYY అనే ఫార్మాట్ లో మనం ఫాలో అవుతున్నాం. DDMMYY. All right, 1947 YYY or YYY. But make sure it is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meeku American format ante meeku em vachestundante once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, whereas we follow DDMMYY. సో in order to avoid the conflicts, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15
it's nothing but the date and month. Instead of writing month number, I mean 08, 07, 06 ni రాయడానికి బదులు it's better if you write August 1947. Alright, it's the best way to represent the date, 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, మీకు exam లో ఇలా 15/08/1947 ఇస్తే in the month code please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 అనేది month number. Don't do that. See, we know what is the month code. Code అనేది నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను. Jan 6, I mean Jan it is 0, for February it is 3. Am I right? So 033614625 this is what the code. So August కి మీరు దాంట్లో మంత్ కోడ్ ఏంటి అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ మంత్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయాలి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మంత్ నెంబర్. అండ్ సెంచరీ కోడ్, అండ్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సెంచరీ కోడ్ 1900 నుంచి 1999కి, 2000 నుండి 2099కి, 2100 నుండి 2199కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple. It is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples ఇన్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయని నాకు తెలియాలి. 15 అనే ఒక నెంబర్లో 4 multiples. సో సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 15 యూజింగ్ 4. ఇన్ సచ్ కేస్ it is 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. For example, 15 లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple, 8 అనేది ఒక 4 multiple, 12 అనేది ఒక 4 multiple. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 multiples ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ 4 11s are 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై 4 multiples in that particular number. Just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? And the entire thing divided by 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't write anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి మీరు. అలా ఒక ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే, see, we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination, ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ అన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేరాస్ 2 minutes 3 minutes పడుతుంది ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 secondsలో 15 secondsలో క్లోజ్ చేసినట్లయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now, so this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, all you have to keep this in your mind. Now, this is just for your understanding. Mar examination lo ee particular aptitude question ni ఈ 30 seconds లో తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ విల్ వన్స్ అగైన్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ వాజ్ ద డే ఆన్ 15 August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. And then plus month code. So August, so I told you it is 033614625 We know August is the 8th month. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want. Plus century code. So it is so simple. I told you it is 1900 to 1999. The code is 0. Am I right? So go with 00. Code is 0. Plus now
1947 అన్నాను కదా. సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in 47. 4 multiples in 47 మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ డివైడ్ 47 using 4. సో ఇట్ ఈస్ obviously 11s, am I right? So it is 11 and so it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64. 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys please don't cancel here. దీన్ని క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70 and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here which is 5. So in the brackets just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాం ఇక్కడ, అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5 అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. ఐ రైట్? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3, Thursday అంటే 4 and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ఈ particular number ని మీరు డే కోడ్ కి ఈక్వేట్ చేస్తే you'll get the Friday. As we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember, whatever the procedure I have given to you, you have to store everything in your mind. Please don't write anything on the paper or something. Please don't waste your time. So just because we need to get the answer here as soon as possible. So it is easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ examination లో మీ calculation just ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. So this just like ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దాట్స్ ద కండిషన్. Alright, now I'll tell you a procedure which you need to follow once again. So leap year లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, జస్ట్ అ స్మాల్ లాజిక్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, మీకు just like 30 to 40 seconds description in leap year గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. leap year అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం questions రావు. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description చూద్దాం. So leap year అంటే ఏంటి అని చూసారైతే, initially so an year it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 డేస్ 1 ఇయర్కి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే, జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ, సో సన్ యొక్క earth revolves, revolution, am I right? So earth revolution, one revolution ante okasari, for example let's talk about a sun and this is earth and it takes 365 days to revolve around the sun అని చెప్తాం. am I right? This is what the consideration. So ఇది sun, ఇది earth అని తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం 365 days. బట్ ఇనిషియల్గా అది 365 days 1 year అని చెప్పి మన యొక్క ancestors find out చేశారు. And later on they came to know that it is not exactly 365 days, it takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 365 డేస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ సన్, ఈ ఎర్త్కి, మన భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 365 డేస్ అవుతుంది. అదే మనం 1 yearగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 డేస్, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 డేస్. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 డేస్ అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెన్షన్ 365.25. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 365 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి, సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఏముంటుంది 365.25. సో ఈ 365 ఫోర్త్ ఇయర్ 365.25కి ఈ 3.25ని యాడ్ చేశారు, అంటే 0.75 విచ్ హ్యాస్ బికమ్
366 days. So every year అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 days వచ్చింది. సో this acts as a leap year. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 366 days. And second point, it has, it falls on exactly February 29th. So February lo oka extra day untundi. And third point మీరు చూసినట్లయితే it comes only once in 4 years. So this is the reason behind that, basic reason. So now it is 365.25 అనేది కట్ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో, ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తారు, which has become 366 days. Now, so I hope you understand how leap year works. Now let's say మన ప్రాబ్లమ్స్ leap year వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద డేట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th August 1947, ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు, సో రెగ్యులర్ మెథడ్. So regular method ante so simple. Now what we have done, so given date plus month code plus century code, so regular method మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నప్పుడు. బట్ లెట్స్ సే ఇది లీప్ ఇయర్ అయింది అన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ another condition here. సో ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది whether that given particular day is between January 1st నుండి Feb 29 లోపల ఉందా, ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది Jan 21st నుండి February 29th లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే వన్స్ అగైన్ Jan 1st నుండి Feb 29th లోపల ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే, యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ అంటే మనం Jan 1st నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, కాదు లీప్ ఇయర్ అనేది March 1st అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మనకు February 29th మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be the leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. ఆల్ రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎస్ అని చెక్ చేశారంటే ఎస్ లీప్ ఇయర్ ఎస్. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు పార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్ ద 4 మల్టిపుల్స్ ఆర్ లీప్ ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. Ante for example ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12 16, 20, 24, 28, 32 it goes on, ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్స్. బట్ సెంచురీ ఇయర్స్, అన్ని సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు. అంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, సో సింపుల్, ద ఇయర్ దట్ ఎండ్స్ విత్ 00. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2200, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ 00తో ఎండ్ అయితే 100 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 200 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 300 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, ఇలా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది, అవునా. సో 4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ కండిషన్ అయితే 4తో డివైడ్ అయితే మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్తాం, అది అలా కాదు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. అన్ని 4తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇయర్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్ కావు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సెంచురీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనే ఇయర్ మీరు తీసుకుందాం, అండ్ ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. సి 100 ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. So, but it is not a leap year. 200 is divisible by 4, but it's not a leap year. 300 is divisible by 4, it's not a leap year. So, century years వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇయర్ 1200
సెంచురీ ఇది ఒక లీప్ ఇయరా కాదని చెక్ చేస్తే ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ బై 4 తో డివైడ్ చేయదు జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఇస్ 400 3s are 1200. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 0. ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇయర్ 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ దట్. 00 ఎండింగ్ కాబట్టి మీరు 400తో చేయాలి. 400తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? 400 3s are 1200. రిమైండర్ ఎంత? 100. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇయర్ 1300 ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. సో నార్మల్ ఇయర్స్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2000 ఇయర్ అనేది 4తో డివైడ్ చేయదని 400తో చేయండి. ఎస్, 400 into 5 2000. ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం. 2100. ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4 బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్ చేయాలి. 400తో మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 100 అనే రిమైండర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ వచ్చిందని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ చెక్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆ డేట్ Jan 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. మీరు 2016 ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. మీరు 2016 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, 2015 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే 2016లో జనవరిలో మీరు ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 2015 క్యాలెండర్లో జనవరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కౌంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st నుండి March 1st దాకా నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయని చూసినప్పుడు టోటల్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st ఆన్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st to December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సి 1st Jan 2000. 1st Jan 2000 తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ another date which is 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లాట్లో ఉంది. అంటే Jan 1st నుండి February 29 దాకా ఇది ఉంది. ఇదేంటంటే March 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 చేసుకోవచ్చు. Alright, 5th Jan 2000 and 5th March 2000. Alright, now first thing, just check whether the given year is a leap year or not. Obviously it's a leap year ఎందుకంటే it's a century ending year. So century ending year ante I need to divide this year using 400. Am I right? So it is 5/2000 and it's done. Yes, it's a leap year. So don't divide it with 4. Alright, now what should we do? Let's start with, so 5th Jan 2000 ఏ డేట్లో వస్తుంది? వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 5th Jan 2000? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారంటే గివెన్ డేట్ విచ్ ఇస్ 5, గివెన్ డేట్ 5 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో మంత్ కోడ్ ఆఫ్ Jan it is 00. Am I right? 033. That's what I said. So 00 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ 2000 మీకు ఏం చెప్పాను? ఇట్ ఇస్ 06. Am I right? So 2000 నుండి 2099 వరకు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6. దెన్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 digits 00, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది. మీ మైండ్లో రన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. సో గివెన్ డేట్ 5, Jan కోడ్ 00 అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ 06 ఏంటంటే సెంచురీ కోడ్. లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు. అండ్ దెన్ 00 4 multiples ఉంటాయి అంటే నో 4 multiples at all. 00 just by 7. That's it. No change at all. Am I right? Now, so which is 5 plus 6 అంటే మీ అన్ని zeros ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11/7 and 11/7 what's the remainder? 11/7 the remainder is 4. 11/7 the remainder is 4. But so as I told you,
ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల డేట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ -1. సో మీరు ఇలా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీరు చేసినప్పుడు 4 అనే ఆన్సర్ రిమైండర్ మీకు వస్తుంది. 4 అనే ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందంటే యాజ్ యూజువల్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ థర్స్డే. బట్ మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేసి ఇది థర్స్డే ఉండదు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కేసు ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో 1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్, సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి. దానికి మీరు -1 చేస్తే you'll get the reminder as 3. సో 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే it is going to be Wednesday, it is not Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March. Am I right? It's March, and at the same time, it is 1st March nundi leap year case idi. At the same time, 1st March nundi December 31st lopal unde case. Here no need to do -1. Just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date, and March obviously 0336. And what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March, it is code 3 plus century. Same thing here. Century code it is 06 plus last 2 digits 00 plus last 2. Number of 4 multiples in the last 2 digits of given year. It is 00 by 7. By 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8. And obvious 5 plus 3 it is 8, and 8 plus 6 it is 14. So 14 by 7, and the answer is here, reminder is 0 means Sunday. No need to change anything. Please don't do -1 here just because it's a leap year condition, and leap year condition లో ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన సెకండ్ స్లాట్ లో ఉంది, అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి don't do -1, just leave as it is. So Sunday's answer. Alright, so from this what I'm trying to say is, first starting లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయరా కాదా. లీప్ ఇయర్ అయింది అంటే, లీప్ ఇయర్ కాలేదు అంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7. Whatever the remainder you get, just convert into day and then put the answer. Now if it's a leap year, you need to check one thing. A leap year lo entante first year మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు century year కాదు అంటే just divided by 4 and just check. If it's a century year last 2 digits 00 అయింది అంటే you have to divide it by 400, and you need to understand whether it's a leap year or not. So 2000 కాబట్టి I've divided it by 400 and I know it's a leap year. Fantastic. So leap year నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే 1st January నుండి February 29th వరకు ఉన్న డేట్స్, లేదంటే 1st March నుండి December 31st వరకు ఉందని చెప్పి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ నో ఇట్స్ 1st January to 29th February మధ్యలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ద రిమైండర్ ఐ గెట్ ఐ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ మై 1 from that so that I'll get the answer. If it is from 1st March to December 31st, no need to change any, just proceed as it is. Alright, I hope you understand how this works. Now the next question, the next concept, calendars లోనే ఇంకో కొన్ని 2-3 చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి which you need to find out. Let's see, today is, let's say today is actually today is Tuesday, but today is Monday. See, don't ask me, sir, today is not Monday, but just for an assumption, my exams ila vastundi, today is Monday. So what will be the day after today is Monday, full stop. What will be the day after, let's say 40 days? What will be the day after 40 days? Okay, today is Monday. What will be the day after 40 days? It is so simple. See, today Monday, 40 days తర్వాత ఏంటి అంటే, in the sense కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే అనేది 1, ట్యూస్డే అనేది 2, ఇలా వెళ్తుంది. 40 days తర్వాత ఏంటి అని. సో రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ 40 days అంటే రిమెంబర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 41st day. 40th day మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 41st day మాత్రమే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఆఫ్టర్ 40 days అంటే 41st day ఏమొస్తుందని చెప్పి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో just write down 40, and we know that 1 week 7 days. For example, ఈ రోజు మండే అంటే ఆఫ్టర్ 7 days ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మండే వన్స్ అగైన్. సో ఈరోజు ట్యూస్డే అంటే ఆఫ్టర్ 7 days. సో 7 days తర్వాత డేస్ అనేది మీకు రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 అనేది మండే అంటే డే 8 అనేది కూడా మండే వస్తుంది. డే 1 అనేది ట్యూస్డే అంటే డే 8 కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 2 ట్యూస్డే అంటే డే 9 + 7, డే 9 కూడా ట్యూస్డేనే. సో +7 చేస్తే అదే వస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 740. సో 7 excuse me, so 7 5s are 35. So what's the remainder here? 5. So if you observe,
రిమైండర్ ఎంత 5 కదా. సో మండే మనం స్టార్ట్ చేసాం కౌంట్ డౌన్. సో మండే డే 1 అంటే డే 1 మండే. సో డే 2 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇస్ ట్యూస్డే. డే 3 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇస్ వెన్స్డే. డే 4 ఏమవుతుంది, థర్స్డే. డే 5 ఏమవుతుంది, ఫ్రైడే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో 5 వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ రిలేటెడ్ టు డే 5. ఆల్ రైట్, ఐల్ రిపీట్ ఇట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. లెట్స్ సే all right, let's see another question. Today is Wednesday. Today is Wednesday. What will be the day after 110 days? After 110 days. Today is Wednesday. 110 days. 110 days తర్వాత ఏం డే అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సింపుల్, జస్ట్ రిమెంబర్ డే 1 ఏంటి, కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచి. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So in yesterday's class we were discussing the calendars, am I right? I mean the shortcuts, I mean the codes for days, months and the century. Based on the codes, how to deal with the procedure. I mean let's start with just a recap. Let's see em jarigindani okasari chuddamante. Let's see, first thing, ఇఫ్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి మనల్ని డే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వీ ఫాలో అ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్. వాట్ వాజ్ దట్ ప్రొసీజర్? ఫస్ట్ ఇనిషియలీ వీ విల్ చెక్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ నాట్. am I right? ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదనేది చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ కాదు అంటే వీ విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7 అనేది చేస్తాం. And then finally whatever the number we get, I mean whatever the fraction we get, we will divide it, we will do the division. Cancellation చేయదని చెప్పాను, we will do the division and finally we will find out the remainder. For example 12 by 7 అనేది మనకు వచ్చిందంటే 5 అనేది అక్కడ రిమైండర్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 అనేది మనం డే కి మనం ఈక్వేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుందని చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు 2 కేసెస్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ సే 2000 అనే ఇయర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఏంటి అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇయర్ అనేది 2000 వచ్చిందంటే సో లీప్ ఇయర్ కాదా, సెంచురీ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే సెంచురీ ఇయర్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం, 00 ఎండింగ్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం, 400తో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇదే నార్మల్ ఇయర్ వచ్చింది, లెట్స్ సే 1964 అనే ఇయర్ ఉంది, సెంచురీ ఇయర్ కాకుండా 1964. దీనికి లీప్ ఇయర్ మనం కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లాస్ట్ 2 digits తీసి జస్ట్ 4తో డివిజిబుల్ లేదని చెక్ చేస్తాం. 64 4తో డివిజిబుల్ అయితే లీప్ ఇయర్, కాకపోతే నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే వీ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ check with 400. For example year 1700 అనేది సెంచురీ ఇయర్, ఎందుకంటే 00తో ఎండ్ అవుతుంది. 1700 అనేది మనం 4తో చెక్ చేయకూడదు, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ కోసం మనం 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో చెక్ చేస్తే లెట్స్ సే అండ్ దెన్ చెక్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయినప్పుడు వాట్ టు డూ? సో సింపుల్, వీ నీడ్ టు చెక్ ద డేట్ అండ్ మంత్. 1st January నుండి February 29th దాకా మనకు డేట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫైనల్ రిమైండర్లో వీ నీడ్ టు డూ -1. అండ్ దెన్ March 1st నుండి December 31st ఉండిందంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఎస్టర్డే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్. ఎస్టర్డే బేసిక్స్ మాత్రమే చూసాం, ఈ రోజు ఇన్ డెప్త్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్యాలెండర్స్తో అండ్ డే కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, which among the following year is a leap year? I repeat, which among the following year is a leap year? So దీంట్లో లీప్ ఇయర్ ఏది అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇట్స్ సెంచురీ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్, ఈ ఆప్షన్స్లో అన్ని సెంచురీ ఇయర్సే. సో సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి సెంచురీ ఇయర్స్ 00 ఎండింగ్ 2600, 2700, 2800 అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ
I mean, what is that? 3000 and then 3400 years icharu. So then please don't use 4, use 400. If you use 400, this is obviously, see, 406 into 2400 is probably, it's 200. So this is not a leap year. So 400 to divide చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది leap year అవుతుంది. But here it is 200 remainder. It is not a leap year. Now let's see what is the second option, which is 2700. మీరు క్వశ్చన్ ని చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి 2700 ఉంది. 2700 ని 400 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు obviously 4 table is same here, 6, 2400 and probably it's like 300. Once again, this is not a leap year. Here, instead of getting the remainder as 0, we are getting remainder as 300, which is not a leap year. Now let's see the third option, which is 2800. Am I right? Third option is 2800. So దీని మనం 400 తో చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Let's see, 4 sevens, it is 400 into 7 is like 2800. 0 exactly. This is the leap year. 2800 అనేది leap year అవుతుంది. And then let's see, I mean, థర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇదే, బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకొక 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడైతే నెక్స్ట్ చూసారంటే 3000 ఇయర్, 3000 అండ్ 400. సో ప్రాబబ్లీ 4 sevens 2800 అండ్ ద రిమైండర్ 200. సో రిమైండర్ 200, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. Now let's see the last one, which is 3400. So ఈ 3400 ని మీరు 400 తో డివైడ్ చేసినట్లయితే, which is 8 times 3200. So probably 0. Sorry, it is 200. It is not a leap year. So simple. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఇలాంటి డివిజన్స్ చేస్తున్నాను. 400 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్, అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్. ఐ మీన్ సెంచురీ ఇయర్స్ అప్పుడు 400 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400, 800 అండ్ దెన్ 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ఇలా వెళ్తుంటుంది. 400 టేబుల్లో లీప్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తుంటుంది సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి. సో హియర్ యాజ్ పర్ దిస్ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 2800. ఇయర్ 2800 అనేది లీప్ ఇయర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ and see, on what dates of March 2004 did Thursday fall? I repeat, on what dates of March 2004 did Thursdays fall? అంటే 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? I repeat, 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? Now, if you ask me how to find out this, very simple. డైరెక్ట్గా థర్స్డే ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. మార్చ్ 2004లో థర్స్డేస్ ఏ డేట్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇది ఒక థర్స్డేనా అంటే నో, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద థర్స్డేస్. సి మినిమం అని చూసారంటే 4 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అని చూసారంటే 5 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ గెట్ లెస్ దెన్ 4 థర్స్డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 5 థర్స్డేస్. సో 4 అనేది మినిమం, 5 అనేది మాక్సిమం. సో ఆ పర్టికులర్ థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్లో వస్తున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థర్స్డే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా థర్స్డేస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలి? సో సింపుల్. ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 ఏ పర్టికులర్ డేలో వస్తుంది చెక్ చేద్దాం. ఐ మీన్ వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 1st March 2004. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వి షల్ క్యాల్కులేట్ అకార్డింగ్లీ. ఆల్ రైట్. సో 1st March 2004 అనేది ఎలా మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గివెన్ డేట్ ఇస్ 01 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సి మేము ఆల్రెడీ మీకు మంత్స్కి కోడ్స్ ఇచ్చాను, విచ్ ఇస్ 033614625. I mean 035. These are the month codes to the corresponding months. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే మార్చ్ అనేది 3rd month. సో మార్చ్ కోడ్ ఏంటంటే 03. Am I right? And then plus century code. So century code we know clearly 1900 నుండి 1999కి it is 0. And then 2000 నుండి 2099కి కోడ్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 0642 if you remember. So obviously it is 6 plus last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year ఏంటి ఇక్కడ 04 and number of 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఉంది. Right? by 7 and check. See, remember this is ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2004 లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ 4, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ బై 4. అవునా? సో 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, 2004 కూడా లీప్ ఇయర్. సో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ కండిషన్. ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ దీంట్లో వన్స్ మీరు లీప్ ఇయరా కాదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి యూ నీడ్ టు చెక్
ఇది Jan 1st నుండి February 29th లోపల ఉన్న డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న డేట్ ఉందా అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లాట్, అంటే March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు డూ -1, యూ కెన్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. -1 దీనికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. జస్ట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ డూ ద డివిజన్ పార్ట్. Now if you see, it is 1, 3, which is 1 plus 3, it is 4, 4 plus 6, it is 10, 14, 15. Am I right? 15 by 7. Let's cross check it once again. 1 plus it is 4, 1 plus 3, 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 4, it is 14 and 1, 15. 15 by 7. And 15 by 7, if you do the division, so 1 is going to be the remainder. Understand? 1 is going to be the remainder. So 1 remainder ante idi 8 day avutundi. We know that Monday, 1 stands for Monday, 2 is for Tuesday, 3 is for Wednesday, 4 is for Thursday, 5 is for Friday, and then Saturday 6, Sunday it's not 7, it is 0. In such case, here remainder anedi 1. So 1 ante manaki 8 day equate avutundi, Monday avutundi. And try to understand, ఇది March 1st నుండి December 31st slot లో ఉంది కాబట్టి no need to do -1, just leave as it is. Hence answer is Monday. Alright, so from this what I can understand is 1st March అనేది చూసినట్టయితే 1st March, first day of the month అంటే day 1 ఏంటి అని వస్తే చెక్ చేసుకోండి. day 1 అనేది మండేగా ఉంది. ఓకే, day 1 మండే. అండ్ దెన్ జస్ట్ చెక్ day 2 ట్యూస్డే. మనకేం కావాలి? థర్స్డే. అన్ని థర్స్డేస్ 8 డేట్లో వస్తుందని చెప్పి. సో day 3 అంటే March 3rd అని మీనింగ్. సో March 1st, March 2nd, March 3rd. March 3rd ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? Wednesday వస్తుంది. సో day 4 అంటే March 4th. March 4th ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది? Thursday వస్తుంది. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా day 4 అనేది థర్స్డే వచ్చింది అంటే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ మీన్ 4th day of that month. ఇన్ ద సెన్స్ 4th March అనేది మీకు థర్స్డే అవుతుంది. ఐ రిపీట్, 4th March అనేది Thursday. Alright, so from this, I'm going to erase this. I hope you know how to calculate this. This is very easy. Now, try to understand. అంటే 4th March మీకు చూసినట్లయితే it is Thursday. So, next Thursday ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్. It is so simple. So, ఈ రోజు తర్వాత, ఈ రోజు నుండి 7 days తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతుంది, సేమ్ డే రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ day 1 మండే అంటే day 1కి +7 మీరు చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. 8 కూడా మళ్ళీ మండేనే వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 4, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ day 1 మండే అయినప్పుడు day 8 మళ్ళీ మండే. దానికి +7 చేస్తే day 15 వస్తుంది. day 15 కూడా మండే. +7 చేస్తే day 22 మండే, అంటే 22nd March మండే. అండ్ దెన్ +7 29 అంటే 29th కూడా మండే. బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన ఏంటి? థర్స్డేస్ ఎప్పుడు కావాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్ 4th March అనేది థర్స్డే. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే +7 యాడ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 11th March. సో 4 March, సో 11 March కూడా ఏమొస్తుంది? థర్స్డేనే వస్తుంది. సో దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 18 March కూడా థర్స్డేనే వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 25 March. 25 March కూడా థర్స్డే. ఆల్రైట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 4, 11, 18, 25. సో 25 ప్లస్ 25 మాది 18, 25. సో 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ తర్వాత +7 చేయదు. +7 చేస్తే 32 వెళ్ళిపోతుంది. సో మన మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ అ మంత్ ఇస్ ఓన్లీ 31 days. మార్చ్లో 31 days ఉంది. డోంట్ యాడ్ 7 there. సో 4, 11, 18, 25th of that particular month is Thursdays. Thursdays ఏ మంత్స్లో వచ్చాయి? 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ పర్టికులర్ 4 dates అనేది మీకు థర్స్డేస్గా ఉంటుంది మార్చ్లో. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి అన్నాడు. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. దీనికి ఒక డైరెక్ట్గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే అని చెప్పి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అంటే సెంచురీ, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఏంటంటే ప్రతి 100 yearsకి, లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంచురీ అంటే 100 years కదా. ఆ లాస్ట్ డే అనేది 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. ఒక పర్టికులర్ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది. అది ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ర్యాండమ్గా ఒక 4 dates తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు we will get to know what are the dates we get. Let's see how this works. నేను లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అన్నాడు కాబట్టి నేను మీకు 4 different dates ఎగ్జామ్లో మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని యొక్క సొల్యూషన్ నేను మీకు చెప్తాను, మీరు అది డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. జస్ట్ బికాస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాజ్ క్వశ్చన్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది నేను ప్రూవ్ చేసి చూపెడతాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఆల్ దిస్ క్యాల్కులేషన్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ హిట్ ద ఆన్సర్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ సే సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ కాబట్టి 31st December
31st December, let's talk about 1999. Alright, 31st December 1999. Alright, century అన్నాడు కాబట్టి let's talk about century అంటే ఒక 100 years కి. So in such case మనకేం చేద్దాం, let's talk about 2000. Let's talk about 31st December 2000, last day of the century. Am I right? Or then మీరు చూసినట్లయితే last day December, and then let's talk about 2100. Alright, and then 31st December 2200, and then here let's talk about December 1900. సో ఇవన్నీ చూసారంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ ఇయర్స్ కదా ఇవన్నీ, 1900, 2000, 2100, 2200. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పర్టికులర్ డేస్లో వస్తుందని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఫస్ట్ డేట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో December 31st, 1900 అనేది మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ సాల్వ్. సో సెంచురీ కోడ్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు. ఇట్ ఈస్ 1900 to 1999, answer is 0. We all know this. 1900 to 1999, the code is 0. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. నా గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ ఇది లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 1900 అనేది సెంచురీ ఇయర్ 400 మల్టిపుల్ కాదు. సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2000 అని ఫస్ట్ 400 మల్టిపుల్ సెంచురీ ఇయర్స్లో మీరు చూసినట్టయితే 400, దెన్ 800, దెన్ 1200, అండ్ దెన్ 1600, అండ్ దెన్ 2000. సో ఆబ్వియస్లీ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కింద రాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, ఇట్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 400, హెన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ డైరెక్ట్లీ. నా గివెన్ డేట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో డిసెంబర్ యొక్క కోడ్ మీకు తెలుసు, ఇట్స్ లైక్ 033614625 అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో మంత్ కోడ్ ఏమొస్తుంది, ఇట్స్ 5 ప్లస్ నెక్స్ట్ చూసినట్టే సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటి 0 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ 00 ప్లస్ అండ్ దెన్ మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ 4 మల్టిపుల్స్ 00లో మల్టిపుల్స్ ఉండవు. సో ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 00/7. ఫెంటాస్టిక్. నా 0 0 0 3 digits చూసినట్లయితే 3 పారామీటర్స్ అన్ని 0 అయింది. సో 31 + 6 ఆబ్వియస్లీ 36/7. ఆల్రైట్, 36/7 ఏమవుతుంది, 7 5s 35. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 అవుతుంది. am I right? రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మండే. రిమైండర్ 1 అంటే మండే. సో 7 5s 35, దెన్ ద రిమైండర్ 1 is Monday. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే, 31st నేను మీకు సైడ్లో రాస్తాను, 31st December 1990 అనేది మేము చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ మండే. జస్ట్ ఏమని రాస్తున్నాను ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ మండే. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 31st December 2000 ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 31st December 2000. ఓకే, 31st December 2000 ఏమవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఫెంటాస్టిక్. ఆల్రైట్, నా సో 2000 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, 400 డివిజిబుల్. బట్ 31st Decemberలో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. March 1st నుండి December 31st వరకు సెకండ్ స్లాట్, అంటే మీరు -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ప్రొసీడ్. లీప్ ఇయర్ అయినా ఏం చేంజెస్ లేదు, జస్ట్ ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ డేట్ ఏంటి, గివెన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ 31 ప్లస్ మనం చూసినట్లయితే మంత్ కోడ్, డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఏమవుతుంది 05, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ సెంచురీ కోడ్, ఎస్ సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2000 నుండి 2099 దాకా మనకు సెంచురీ కోడ్ ఏమవుతుంది 06 అవుతుంది. ఆల్రైట్, 6. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ 00 ప్లస్ దీంట్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఏంటి 00, నో టెన్షన్, బై 7. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 31 5 ఎంతంటే 36. 36 + 6 ఏమవుతుంది, 36 + 6 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 42. సో 42/7. సో ఇప్పుడు రిమైండర్ మీకు ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. అవునా, 7 6 42, రిమైండర్ 0. సో 0 అనేది రిమైండర్ అంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుంది, సండే వస్తుంది. సో 31st December 2000 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సండే. 31st December 2000 ఇస్ గోయింగ్ టు బి సండే. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో 31st December 2100 అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 31st December 2100 అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం చెక్ చేస్తే లెట్స్ సీ, జస్ట్ ఇయర్ చేంజ్ ఇయర్ కోడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 31st December 2100. 31st December 2100. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ ఇయర్ it is 31
here it is 31, given date is 31, and then plus, so what is that, month code, which is 5 plus century code. So 20 century code emotundi 04. Am I right? 064 1900 to 1990, 2000 to 2096, and then next చూసారంటే 4 అవుతుంది ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 00 లో 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ బై 7. ఆల్రైట్, నా నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు డివిజన్ చేయండి. సో యాడ్ చేసి డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 31 plus 5 36 40. So 40 by 7. So 40 by 7. So ante kada 31 plus 5 36 plus 4 40 by 7. Now 40 by 7 మీరు డివిజన్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? You will get 5. Am I right? So 7 5s are 35 and the remainder is 5. So 5 obviously the remainder. And 5 remainder అయితే 5 ఏం డే అవుతుంది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 5 is obviously Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4, and 5 is Friday. 5 is Friday. So 31st December 2100, last day of that particular century, 100 years ki last day ఏమవుతుంది? Friday అవుతుంది. 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఒక్క డేట్ మాత్రమే మిగిలింది. ఆ డేట్ ఏంటి అంటే 31st December 2200 అనేది మనం చెక్ చేయాలి. 31st December 2200 ఏం డే వస్తుంది చెక్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ లాస్ట్ డే. Alright, now last day, which is nothing but 31st December 2200. Given date first note chesna 31 plus month code is 5 plus century code ikkada em aitundi 2 aitundi plus last 2 digits 00. ee 2 digits lo 4 multiples 00 by 7. Am I right? So direct calculation adi. So 31 plus 5 36 38 అవుతుంది. So 38 by 7, whereas the remainder is 3. అవునా? రిమైండర్ అనేది 3 అవుతుంది. సో 3 అంటే Wednesday. సో 31st December 2200 is Wednesday. 31st December 2200 is Wednesday. Now నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మీరు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే 4 పర్టికులర్ డేట్స్ చూసాము. ఇంకొక డేట్ మనం చూసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ అండ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇంకొక డేట్ నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. సేమ్ థింగ్ 31st డిసెంబర్తో పాటు 2200 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ 2300 నౌ. సో 31st December 2300. సో 2300 ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ 0642 అవునా? ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను మీకు చెప్పాను ఆ రోజు ఐటరేషన్. 20th సెంచరీకి 0, 21st సెంచరీకి 6, ఆ తర్వాత 4, ఆ తర్వాత 2, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 24th సెంచరీ వచ్చేసరికి 0 వచ్చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ నౌ లెట్స్ సీ ఇయర్ కోడ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ month code 05 and the century code, obviously year code కాదు, century code. So century code is 00 plus and then last 2 digits 00 and then దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ 2 digits లో 4 multiples ఎన్ని చూసారంటే 00 by 7. Now it is once again ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చెక్ చేసినట్టయితే 31 plus 5 36 and all zeros, so 36 by 7, which is nothing but 7 5s are 35 and 1 remainder. So 1 remainder అన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? 31st December 2300 అని చేసేసరికి మళ్ళీ మండే వచ్చేస్తుంది. I hope you understand how this works. So 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday, 31st December 2200 Wednesday, 31st December 2300 వచ్చేసరికి ఎలా ఈ 0642 ఈ పర్టికులర్ 0642 ఎలా మీకు రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయో ఇక్కడ కూడా అదేలాగే ఈ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది కూడా రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీకు లాస్ట్ డే అంటే 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, నాట్ డెకేడ్, 100 years. సో ఇందులో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే మండే, రిమెంబర్ మండే, సండే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది లాస్ట్ డే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు రిపీట్ దీంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ రానివి ఏవి అని చూసంటే మిస్సింగ్ చూడండి. ట్యూస్డే నో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, and then Thursday we are not getting, and then Saturday we are not getting. So from this I can say the last day of the century year cannot be a Tuesday, cannot be a Thursday, and cannot be a Saturday. So ఇది మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది.
ఈ పర్టికులర్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఎగ్జామ్లో మీరు చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే చేసి చూపెట్టాను. మీకు కావాలి అంటే 31st December 2400, 31st December 2500 మీరు చేస్తూ రావచ్చు. ఇదే ఈ లూప్ మీకు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప అట్ ఎనీ కాస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ కెనాట్ బి Tuesday, Thursday and then Saturday. Remember this. Alright, let's see the next question. The next question చూసినట్లయితే okay, the last day of the century year cannot be is we are done with this. And then the next question alright, the first day of the century year can be అంటున్నారు. సో ఎలా అయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? కెనాట్ బి అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే రావడానికి కుదరదు. ఇప్పుడు ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ డే కాదు, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాడు. సో ఇదేలాగా మీరు 1st January తీసుకున్నారు అంటే సాల్వ్ చేసి వస్తే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు చెప్పాను. సో మళ్ళీ కంప్లీట్గా ద లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి ఫ్రైడే, వెన్స్డే, మండే, సండే. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ డేస్ వచ్చేటప్పుడు సెంచురీలో, సో న్యాచురలీ ద ఫస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంచురీస్, సో ఏ పర్టికులర్ సెంచురీస్కి ఫ్రైడే వచ్చే ప్లేస్లో ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే, రిమెంబర్ ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఫస్ట్ డే ఆబ్వియస్లీ సాటర్డే ఉంటుంది. వెన్స్డే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే థర్స్డే ఉంటుంది. సో మండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ మీరు చూసినట్లయితే ట్యూస్డే అవుతుంది. దెన్ సండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే మండే అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఆర్డర్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ క్యాన్ బి సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే, మండే అవుతుందమ్మా. ఐ రిపీట్, సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ సాటర్డే రావచ్చు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అంటే 1st Jan, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st Jan 2001 is the best example. Now if you see the screen, Saturday, Thursday and then Tuesday and then Monday ive raavadaniki chances undi. I hope you understand. Let's see the next question. Which will have the same calendar year as that of 2011? Which will have the same calendar year as of 2011? And for this it is so simple. I'm going to give you a small logic which will help you to sort of this kind of problems. Manaki 3 conditions unnai. Ee 3 conditions ni meer gurtu pettukunte, so you can answer it within fraction of seconds. Alright, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో 2011 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది? మీరు క్యాలెండర్ అల్గరిథం మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1000 ఇయర్స్ ఉంటే ఆ 1000 డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉండదు. మరి క్యాలెండర్ రిపీటేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసారంటే, లెట్స్ టేక్ దిస్ 2018 అనే ఇయర్లో డెఫినెట్గా Jan 1st అనేది ఒక పర్టికులర్ డే వచ్చి ఉంటుంది. Jan 2nd అనేది ఒక పర్టికులర్ డే, ఒక పర్టికులర్ డే అండ్ డేట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది, అవునా? కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదేలాగా ఫస్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ డేలో రావడం, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో రావడం, సెకండ్ డే అదే డేట్లో రావడం. అంటే 2 క్యాలెండర్స్ మీరు తీసుకొని పైన హెడ్డింగ్ మీరు రిమూవ్ చేసినట్టయితే, అంటే 2089 ఏదన్నా ఆ హెడ్డింగ్ మీరు తీసేసినట్టయితే 2 క్యాలెండర్స్ డేట్స్ అండ్ డేస్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది. మీరు ఏ పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నా ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఏ పర్టికులర్ డేలో ఉంది అనేది ఈ క్యాలెండర్లో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక అల్గరిథంని ఫాలో అవుతూ రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఆ అల్గరిథం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 28 ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, ఆ పర్టికులర్ క్యాలెండర్ మీకు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే 2028. జస్ట్ యాడ్ 2028లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 6. నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, లేదు మీరు 2004 తీసుకోవచ్చు లీప్ ఇయర్, 2008 తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏ లీప్ ఇయర్ మీరు తీసుకున్నట్టయినా మీరు జస్ట్ 28 యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రిపిటేషన్. సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో 2004 నేను తీసుకున్నాను. 2004 అనేది ఇయర్ ఒక లీప్ ఇయర్. ఈ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే జస్ట్ యాడ్ 28. మీరు 28 యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 2032. దట్స్ ఇట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 2004 క్యాలెండర్ 2032 క్యాలెండర్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది.
calendar algorithm works. This is how they design the algorithm. All right. Next, let's say for example, మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు 2016 అనేది కూడా ఒక లీప్ ఇయర్. am I right? 2016 లీప్ ఇయర్, దీనికి మీరు ప్లస్ 28 యాడ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ సో సింపుల్, 2044. సో 2044. సో 2016 అండ్ 2044 క్యాలెండర్ రెండు సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, రిపీట్ అవుతుంది. ఇది లీప్ ఇయర్కి. సో ఇఫ్ ద ఇయర్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2004 అనేది మీకు లీప్ ఇయర్, అవునా? సో ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే 2005 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 2016 అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే 2017 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే లీప్ ఇయర్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే ఇయర్ని నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటాం. సో వాటికి మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ 6. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. యాడ్ 6 అంటే లెట్స్ సే నేను 2005 తీసుకుంటున్నాను. 2005 ఇస్ అన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే 2004 లీప్ ఇయర్. సో నేను దానికి 6 యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2011. సో 2005లో వచ్చిన 2005లో వచ్చిన ఇయర్ యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్, దాని యొక్క రిపిటేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మళ్ళీ యాడ్ 6 అంటే 2011లో రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మన క్వశ్చన్ ఇది కాదు, మనకి 2011లో వచ్చే క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది, దానికి మళ్ళీ వస్తాను. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అని చెప్పాను. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీప్ ఇయర్ నుండి ఇంకొక లీప్ ఇయర్ రావడానికి మనకి 4 years మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4 yearsకి వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 3 years గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఒక 4 years ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చెప్తాను, మీరు ఏ క్వశ్చన్కైనా ఇదే అప్లై చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ 4 years. 2016, 2017, 2018 అండ్ దెన్ 2019. ఈ 4 years నేను మీకు తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్, సో దిస్ ఇస్ నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టినాను. దీనికి జస్ట్ 28 యాడ్ చేస్తే 2044 వచ్చేస్తుంది. సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ నేను ప్లస్ 28 యాడ్ చేశాను. రిమెంబర్, ప్లస్ 28 యాడ్ చేస్తే నా క్యాలెండర్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ 2017, ఇది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. 2017 ఏమవుతుందంటే 2023లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 6, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద అల్గోరిథం. ప్లస్ 6 అనేది యాడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ 6. ఫర్ అదర్స్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే 2018, 2019 అనేది అదర్స్, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు 2020 అనేది లీప్ ఇయర్, మళ్ళీ 2020 లీప్ ఇయర్. సో ఇది వదిలేస్తే ఈ రెండింటికి మనం జస్ట్ ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తే సో సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్లస్ 11 అంటే 2018కి 11 యాడ్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది 2029 అండ్ దెన్ 2019 ఇట్ ఇస్ 2030. ఆల్రైట్, సో ఇది చూశారు అంటే 2018 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2029లో రిపీట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ 2019 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2030లో రిపీట్ అవుతుంది. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, యాడ్ 28 ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, యాడ్ 6 ఇఫ్ ఇట్స్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, యాడ్ 11 ఫర్ అదర్స్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే సో జస్ట్ సీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, which are will have the same calendar year as that of 2011 అని చెప్పి మీకు ఇచ్చాము. 2011 మీకు ఇచ్చినట్లయితే సి ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో 2011 అనేది ఏంటి అని చెక్ చేయాలి. సి 2008 అనేది లీప్ ఇయర్, రైట్? 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. 2009 అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ దెన్ 2011. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో అది నేను మీకు క్లియర్గా రాస్తే, ఐ రిపీట్ దిస్ వన్స్ అగైన్. సో 2008 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, 2009 ఇట్స్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ 2011. సో 2011 అదర్స్ వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ ప్లస్ 11, సో విచ్ యుల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ 2023. 2011 it's like 2022. That's it. Just add 11. It's so simple. So whatever it is, just add 11, and if you see the options, it is 2022. That is what we are talking about. My screen is chusinattayite option A 2015, 2016, 2017, 2018 and then 2022. All right, this is how it works. So answer is 2022. All right, now so very important question, how many days are there in X weeks and X days? Most frequently asked question when it comes to calendars. So question మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్? సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్ అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్ అంటే ఎక్స్ వెల్లీలో ఎక్స్ ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయించుకోవచ్చు. 2 weeks 2 days, 3 weeks 3 days, 4 weeks 4 days ఇలా అనమాట. ఎక్స్ కామన్.
వీక్స్ అనేది కామన్. సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది టోటల్గా అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ 7x² అండ్ దెన్ 8x, 14x, D, 7 and E, none of this. Answer is so simple. Answer is 8x. 8x ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. See, so simple. Just x place లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూసి ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇట్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో x weeks, x days. Am I right? x weeks, x days అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ సో సింపుల్, లెట్ x is equal to 3. లెట్ x is equal to 3. మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని అవసరం లేదు, మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటున్నాను. లెట్ x equal to 3. x equal to 3 అయితే ఏమవుతుంది మీకు? 3 weeks 3 days అవుతుంది. Am I right? Just because x is common for weeks and days, 3 weeks 3 days అవుతుంది. 3 weeks 3 days ఎంత మీరు చెక్ చేసినట్టే 3 weeks అంటే we know that weekly 7 days, 3 weeks అంటే 21 days and then 3 it is going to be 24 days. సో 3 weeks 3 daysలో మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 24 days. ఇప్పుడు ఈ 24 అనేది మీకు ఆప్షన్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్. సో మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7x² ఉంది. 7x² మీరు చూసినట్లయితే 7 and what is the value of x? It is 3. So 7 into 3 square. 7 into 3 square అంటే 7 into 9. So 7 into 9 is obviously 7 9s are it is 63. It is not the answer just because we are supposed to get 24 days. Avuna. Next option 2 chudandi. Option 2, what is option 2 here? It is 8x. So simple, 8x. So 8 into point is nothing but into x and x is 3. So 8 into 3 which is 24 days. Perfect. So this is going to be our answer. 8x is the answer. And 14x annaru. 14 into 3 42, not at all sufficient. And 7 no, and none of this no. So answer is 8x. Alright, so I hope you understand the classes. So ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు చూసారు కదా. సో నిన్న మనం ఫస్ట్ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చెక్ చేసాం. ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ డేట్లో ఏ డే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ బేసిక్. అండ్ టుడే సో we have discussed multiple problems. I hope you understand calendar's concept. If you have any questions or doubts, please post in the comments. I shall reply. I'm just waiting for your comments. Alright, thank you so much for the class. Everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we are going to discuss analogy. What is meant by analogy and how it works. So first, in order to get into the problems, we understand what is the methodology under this. All right, let's start. So when it comes to analogy, let's discuss the format first. What is meant by analogy and how it works? See, it is so simple. Analogy in the sense, so there will be a relationship between two terms or words. We need to understand how it works. Alright, let's say for example, A, B, C, D. Can you see this? A, B, C, D. Alright, now I'm going to, apply some relationship to this particular variables and I'm going to derive an analogy from this and how it works ane chuddamante. See for example, A and B ikkada nenu meeku 4 variables rasanu avuna. Ee 4 variables chusaru ante, see here A and B oka relationship lo undi, hence I'm going to use this colon. I repeat, A and B anedi oka relationship lo undi, ee particular relationship. So A and B are in a particular relationship and try to understand C and D are in a particular relationship. I repeat, analogies lo entante, see we understand what is the relationship between two terms here and we need to apply the same relationship to the other variables in order to get the answer. Ante adi ela anedi nenu meeku cheptunanu. For example, we have 4 variables. A variables enti ante A,
B, C, D ఇవే ఆ 4 వేరియబుల్స్. సో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి అనాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నా A and B ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A అనేది Bకి బ్రదర్ అనుకుందాం. Try to understand, A is the brother of B. For your understanding purpose, A is the brother of B. Alright, so ఈ రిలేషన్షిప్లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా C and D ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. వన్స్ అగైన్ C and D ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. సో ఈ C and D ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉందంటే వన్స్ అగైన్ C is the brother of D. Alright, C is the brother of D. So A, B యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సిబ్లింగ్స్. A is the brother of B, siblings. And C, D రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే it is once again siblings. C is the brother of D అంటున్నాను, siblings. Alright, so దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A and B ఏ రిలేషన్షిప్లో అయితే ఉన్నాయో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. అంటే A and B సిబ్లింగ్స్ అయితే C and D కూడా సిబ్లింగ్సే. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబ్లింగ్స్ కాదు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే లెట్స్ సే A and B, A father, B son అని తీసుకుందాం. ఐ రిపీట్, A father, B son అని తీసుకుంటే వన్స్ అగైన్ C is to D కూడా C father, D అనేది son అని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇవి రెండు సేమ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ. నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద ఫోర్త్ టర్మ్, దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ D. ఎందుకు D ఇవ్వరు అనేదంటే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ Dనే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో AB ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో AB ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే CD కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A is the brother of B అంటే C is also brother of that person. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిమెంబర్ Aకి Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. Aకి Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అండ్ A at any cost C కి రిలేట్ అవ్వడు. ఆల్రైట్, సో ఏ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ is given in between A and B అంటే క్వశ్చన్లో మీకు Aకి Bకి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో A is to B ప్రపోర్షన్ C is to క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ అయితే A and Bకి ఒక రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ C is to క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు. సో ఈ A is to Bలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఈ A is to Bకి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు Cకి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎలా? దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు దర్ ఆర్ సర్టెన్ పాయింట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. A and Cకి ఎటువంటి A and Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. A and Bకి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం B and Cకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అది ఇది ఎలా అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సో A, B అనేది ఒక టీమ్. ఆల్రైట్, C, D అనేది ఒక టీమ్. బట్ ఈ D ఎవరు అనేది వాళ్ళు ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం, వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నా ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ D ఉంది అంటే కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇక్కడ D అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ A Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. A Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అండ్ దెన్ B Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో అనాలజీలో A B C D. సో A and B ఒక సెట్ C and D అనేది ఒక సెట్. A and Bకి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. C and Dకి A and Bకి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C and Dకి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ Aకి Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం A and Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. B and Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. B and Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో ఇది మనం టీమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే A and B ఒక టీమ్ ఇక్కడ, C and D ఒక టీమ్ ఇక్కడ. ఆల్రైట్, మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే A is to B అనేది ఇస్తారు. సో A is to B అనేది 2 టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆల్రైట్, ఈ 2 టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ D ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు అంటే A is to B ప్రపోర్షన్ C is to D అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే A and B ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో C అండ్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే సో మీ ఒకాబులరీ మీకు దీంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనాలజీస్లో మీకు నెంబర్ అనాలజీ ఉంది,
రిమెంబర్ నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, వర్డ్ అనాలజీ ఉంది, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అనాలజీ ఉంది. సో అనాలజీ అనేది ఓన్లీ వొకాబులరీకి మాత్రమే యూస్ చేస్తారని కాదు, అనాలజీ అనేది నంబర్స్కి కూడా యూస్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. Alright, so we have 3 types of analogies. First type, questions based on vocabulary, I mean English terminology, words, and words probably, and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright. Now, so A and B ఒక రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఆల్రైట్, ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ సీక్ అప్లై చేస్తాం. సో సీక్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్, రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్. సో ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా డిరైవ్ అవుతుంది. బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనాలజీలో అనేది మీరు చూసుకోవాలి గైస్. నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఆప్షన్స్, మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది. మీరు ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a calculation. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే 4905. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యాప్టిట్యూడ్ ఇంట్రడక్షన్లో, బట్ ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్. 4905 అనే నెంబర్ ఉంది అండ్ దీన్ని 698 అనే నెంబర్ డివైడ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, 4905 అనే ఒక నెంబర్ని 698 డివైడ్ చేస్తే, సో ఇదే మీ క్యాల్కులేషన్ యొక్క ఫైనల్ సొల్యూషన్ పార్ట్. దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నా ఈ సేమ్ క్యాల్కులేషన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి, ఎలా హార్డ్గా చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే లెట్స్ సే 6 some 2 digit, 2 7.2 digits, 3 8.2 digits, and then 4 9.2 digits. So empty space is entered, just 2 digit numbers and 6.46 6.01 something. Okay, just an example. Now ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 పాయింట్, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 7 పాయింట్. అన్ని 7 పాయింట్స్ ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా అని చెప్పి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4905/698. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 6 పాయింట్స్, 7 పాయింట్, 8 పాయింట్, 9 పాయింట్ అన్నిటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఐ రైట్? సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా 7 అని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 698 or 700 or 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అండ్ దీన్ని నేను 4900గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రైట్? 4900 గాను దీన్ని 700 గాను అప్రాక్సిమేషన్. నా this two zeros gets cancelled. So 7 ones, it is 7. So 7 points. Exactly ఇది 7 points లో మనకు రావచ్చు. 7 points. I mean ఇది 6 point లో కాకపోయినా 7s లో రావచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇది 700 కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది 4900 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ 6 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 7.0 లేదు, 7 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఆల్రైట్, నా ఇదొక బేసిక్ క్యాల్కులేషన్. నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6 పాయింట్ and second option is 7 point, third option is 8 point, fourth option is 9 point. So obviously ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ మనకి క్యాల్కులేషన్ ఈజీ చేసింది. జస్ట్ బికాస్ బై సీయింగ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ 7 పాయింట్. ఆల్రైట్, సో 6ని 8ని 9ని ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 49/7 వీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 7/7. ఆల్రైట్, నా ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉంది. సో అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేం. Alright, in such case we need to do the division. In the sense 4905 divided by 698 మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చే కోషియంట్ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఐ మీన్ అది 7.0709 ఉండొచ్చు, లేదు 7.02 ఉండొచ్చు, 7.03 ఉండొచ్చు, 7.04 ఉండొచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ మీ క్యాల్కులేషన్స్ని మీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే హార్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో యాప్టిట్యూడ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకునే మీ యొక్క టైమింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో
I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore. ఎంతసేపు మీరు క్వశ్చన్తో స్ట్రగుల్ అవుతుంటే మీ ఆప్షన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ని చూసే ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. am I right? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు చూసారు కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ద సేమ్ అప్లైస్ టు అనాలజీ హియర్. సో అనాలజీలో A అండ్ B డెఫినెట్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం C అండ్ D అదే రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ A అండ్ Bకి ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెంటనే సికి అప్లై చేసి డి ఏంటి అనేది చెక్ చేసే ముందు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయాలంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అంటే సంబంధమే లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎలిమినేషన్ రూల్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ని హార్డ్గా అడగాలి అనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆన్సర్ 100% కరెక్ట్, ఇంకొక ఆన్సర్ 90% సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ 80% సిమిలర్గాను, ఇంకొక ఆప్షన్ సిమిలర్ 50 or 60% సిమిలర్గాను ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ యూ టేక్ at that particular time you'll be confused అంటే నేను ఆప్షన్ ఏది షూట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో దీంట్లో మీరు వర్డ్స్ అనేది ఒకాబులరీ ఆన్ డైలీ బేసిస్ మీకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీ యాప్టిట్యూడ్ ఎంత ముఖ్యమో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు రీజనింగ్లో వర్బల్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాషియస్. Okay, more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And ee vocabulary anedi meek in fact so question edanna let's say for example edanna complicated terminology వచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సాల్వ్ చేయడానికి. ఆల్రైట్, నా సో ఇది అర్థమైంది కదా. A is to B, C is to D, A is to A and B ఏ రిలేషన్షిప్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది మనం Cకి అప్లై చేసి అండ్ దెన్ C నుండి ఆ D అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ ట్రైన్ యూ పీపుల్ ఆన్ సర్టెన్ vocabulary. కొన్ని మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ వన్. Alright, it's going to be study and relationship. Let's say for example study and the topic relationship అనేది చూసుకుందాం. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ సీ. దీంట్లో సో నేను మీకు చెప్పినట్లు ఈ A, B, C, ఈ D అనే టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రైట్, ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ అనే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. వెరీ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎర్త్. ఇట్స్ ప్లానెట్. ఎర్త్, ప్లానెట్ and moon question mark. So it's a very basic example. I repeat this: earth, planet, moon question mark. ఇదే మీ అనాలజీ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో నేను ఆప్షన్స్ మీకు ఇవ్వట్లేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెస్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎర్త్, మూన్ ఎర్త్, ప్లానెట్, మూన్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ప్లానెట్. సో మన సోలార్ సిస్టంలో try to understand మన సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ ఏంటి, ఎర్త్ ఇస్ అ ప్లానెట్. am I right? సో వీనస్, మార్స్, ఎర్త్, జూపిటర్, యురేనస్ ఆల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. సో ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్. రిమెంబర్, సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ అ స్టార్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్, సో ఎర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది, శాటిలైట్. Alright, so moon is it's a satellite. It's a natural satellite. It's not an artificial satellite. It's satellite. So sun, earth అనేది planet అయితే moon అనేది satellite అవుతుంది. So this is the example of analogy. Okay, so ఇలాంటి అనాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది, చాలా vocabulary నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు. సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ అండ్ బి అంటే లెట్స్ సే 2 టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది. Alright, the first one, let's start with a certain example. Study and topic relationship మీరు చూసినట్లయితే first thing, let's say botany. So మీ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి చూద్దాం. It's like study and topic relationship.
స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. వీటిలో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ బాటనీ? సో బాటనీ అంటే ఏంటి? సో బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. రిమెంబర్, బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అని చెప్పి మీరు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. సో స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బాటనీ. ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్ గురించి మీరు చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాం? బాటనీ అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఎథ్నాలజీ. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎథ్నాలజీ, రైట్? సో ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అనేది ఏంటి అని చూసినట్టయితే మీరు హ్యూమన్ రేసెస్, రైట్? హ్యూమన్ రేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఎథ్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని, ఐ మీన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ. సో మీకు క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు? మీరు బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఆల్రైట్, రిపీట్, బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు. సో బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అంటే, సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు? హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి. అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లోనా ఇవ్వచ్చు, ఆల్రైట్? ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది? ఇది టాపిక్ అవుతుంది, ఇది ఐ మీన్ దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది, ఇది దాని పర్టికులర్ టాపిక్ అవుతుంది, అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ హ్యూమన్ రేసెస్ అని ఇస్తారు. ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే ఐ మీన్ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి? ఎథ్నాలజీ. సో ఇలా అడగచ్చు, రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, ఒటాలజీ. OTOLOGY. What does mean by otology? So otology is nothing but the study of eggs. Otology is nothing but the study of eggs. And then mycology. So it's like study of fungi. So ilantivi మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి సో ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొన్ని వర్డ్స్, బేసిక్ వర్డ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ. సో astrology, for example, astrology is like study of what? Your future, your prediction. Am I right? Astrology is nothing but study of prediction. The same thing, like let's say if I say aeronautics, so aerospace engineering. So aerospace engineering is study of what? So aeroplanes and the engineering, exactly. So this is how it works. So if I say computer science engineering, so మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ హెడ్డింగ్ కింద ఇలాంటి కొన్ని రాసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రెఫర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూద్దాం. సో వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రిమెంబర్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్? వర్కర్ అండ్ టూల్. ఆల్ రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డనర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆల్ రైట్, గార్డనర్. సో గార్డనర్ అంటే ఎవరు? So gardener, we all know that it's like, you know, the person who takes care of the garden. Am I right? So the person who takes care of the garden. So in such case, what we call, so gardener అనేది worker. Gardener అనేది ఒక మనిషి, అవునా? So this particular person works with which kind of tool అనేది మీకు తెలియాలి. So gardener works with a harrow. హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇట్స్ లైక్ యూనో ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మెషిన్ లా ఉంటుంది. మొత్తం యూనో ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి, నీట్ చేయడానికి, ఓకే, ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది. ఆల్రైట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది. అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది, పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో గార్డనర్ అనేది తన యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో. అండ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్. సో టైలర్ అనే అతను, సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు? ఏ పర్టికులర్ యూనో టూల్తో యూజ్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్. టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు, బట్ నీడిల్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టాండ్? సో ఇట్స్ నీడిల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, యూనో సోల్జర్.
సో సోల్జర్. సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తాడు, టూల్ ఏంటి. సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో టూల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ అంటే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి ఇక్కడ గన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే, లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే. రిమెంబర్ గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే, లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే tool, next thing, and then tailor, needle, gardener, and it's like a harrow, and then soldier, gun, doctor. Let's say for example doctor. So doctor అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే ఒక వర్కర్ అయితే తన టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది, ఇట్ ఇస్ స్టెథోస్కోప్. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసి పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లంటే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెట్స్ సే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పోయట్. ఓకే, పోయట్. సో పోయట్ కవి, అవునా. సో పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది, ఇట్ ఇస్ పోయమ్. పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది, సో తన యొక్క ప్రోడక్ట్ తను వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ పోయమ్. నా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ హంటర్ అని తీసుకుందాం. హంటర్ వేటగాడు. సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో హంటర్ హీ యూజువలీ హంట్స్ ఆబ్వియస్లీ. సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే సి హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు. సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఫుడ్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా, ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సి ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్, అవునా. సో హంటర్ వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు, అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రే అనేదాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ సే టైలర్. సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం. దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, క్లోత్స్. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ ఫార్మర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ సే యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అంటే సి యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్. రిమెంబర్, యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకి ఒక నేమ్స్ అండ్ అది యంగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా యానిమల్స్కి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ 3 years బిలో కిడ్స్ని చాలా చిన్న ఏజ్లో 0 to 3 years అనేది ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు till 16 we call them as child, and after that after 16 years 16 to 25 adult, 16 25 or 30 adult అని చెప్పి ఇలా బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ గర్ల్. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్, విమెన్, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్. సో ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఆల్రైట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్ యానిమల్స్ థింగ్. సో స్పైడర్. సో స్పైడర్ అంటే ఇట్స్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్, అంటే బాగా గ్రోన్ అప్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. సో వాట్ ఇస్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ అ స్పైడర్. దాని యొక్క చిన్నతనంలో దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్,
spiderling. So it is spiderling. The same thing, let's start with pig. So pig యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు, దానికి ఒక నేమ్ ఉంది which we to call it as piglet. Alright, now let's go with cow. Cow is calf. Cow is calf. And see, we still have some, ఈ కాఫ్ అనేటప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాఫ్ అండ్ COUGH, దీన్ని కాఫ్ అని పిలుస్తాం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాఫ్ ఇస్ whenever you say calf, it is CALF is calf. అంటే కవ్కి మాత్రమే కాదు, చాలా అనిమల్స్కి కూడా కాఫ్ అనేది వాటి యంగర్ వన్స్ మనం పిలుస్తాం. దెన్ COUGH, it's not calf, it is cuff. Alright, the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup, it's not cough syrup. So same thing here, if మీరు cough అంటే CALF అనేది వస్తుంది అంటే cough. Okay, and cough కాదు, it's completely different. Cough is CALF, cough means COUGH. So here it is cough. Alright, next మనం చూసినట్లయితే let's say let's start with tiger. So the younger one, so tiger is adult one, am I right? So how we call small, before we get into tiger, let's think about horse. So horse అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ లో ఉంటుంది. సో హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. ఆల్ రైట్, సో హార్స్ అనేది ఒక అడల్ట్, ఒక అడల్ట్ ఫుల్లీ గ్రోన్ అప్ వన్ ని మనం వి కాల్ ఇట్ as హార్స్, బట్ స్మాల్ యంగర్ చిన్న హార్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పోనీ. అండ్ దెన్ నౌ టైగర్. సో టైగర్ యొక్క యంగర్ వన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ టైగర్ ఇస్ ద గ్రోన్ అప్ వన్ అండ్ cub is the smaller one. Alright, tiger is the younger one and cub is the smaller one. So you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones ni practice cheyandi. And then we need to understand male and female. So male and female we know it for male and female human beings ki maatrame మనం చెప్తాము, no animals ki kuda male and female. So most probably ivanni exams or repeat questions me chusinattayite male and female. Alright, male and female relationship, male and female. So male and female relationship. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఎలాంటి వాటి మీద ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్. సో టైగర్ మనం ఇంతకు చూసాం కదా. సో టైగర్ యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి? సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూస్ చేయట్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు. సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై ద సేమ్ నేమ్ టైగర్, బట్ వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నేమ్ ఫర్ దస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైగ్రెస్. So male and female, tiger is male one and tigress is a female one. Let's go with lion. Lion is once again male. Male is nothing but a lion. Let's say what if you see a female one? So female one is a lioness. Now I'm going to same thing here, horse. All right, horse once again it's a male one. All right, what do you call a female horse? Most of us we don't know what is a female horse, which is nothing but mare, M-A-R-E, which is a female. All right, horse is actually a male, mare is nothing but a female. All right, let's go with stag. And stag, see this is a male one and then what is a female one? First, what does mean by a stag? See, ఇది మీరు చాలా ప్లేసెస్ లో చూడొచ్చు. కొన్ని పబ్స్ ఇలాంటి వాటి క్లబ్స్కి పబ్స్కి బయట వేసింటారు ఓన్లీ స్టాగ్ ఎంట్రీ, స్టాగ్ ఎంట్రీ నాట్ అలౌడ్, స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్, ఇలాంటి బోర్డ్స్ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ స్టాగ్స్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్. ఓకే, మగ జింక్ అని ఇట్స్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. బట్ వేర్ యాజ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ బ్యాచులర్ని కూడా స్టాగ్ అని చెప్పి పిలవచ్చు. ఇట్స్ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ మీనింగ్స్లో వస్తుంది, కలోకియల్ టర్మ్ అది. సో స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్
బట్ వన్స్ అగైన్ బ్యాచులర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, అన్మ్యారీడ్ మెన్, లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a stag. And bachelor's party, very common word used nowadays. Bachelor's party, which is nothing but stag's party, that is okay. Stag is nothing but group of men and it. All right, so stag is a, so primary meaning chusnatlaithe stag is a male one and maga jinka avutundi. So male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. All right, so this is how it works. So ilanti words anedi meer chaala నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీకు రిలేషన్షిప్స్ అనేది అండ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ కి చూస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Question number 1, let's start with ఓకే. సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి. సో బుల్లెట్ పాత్, అవునా, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి, ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్, లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ పర్టికులర్ పాత్. ఆల్రైట్, సో దీనికి ఒక పాత్ అంటాం. ఆల్రైట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిసైల్. ఇది మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు, రిమెంబర్ ఒక మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్ని అది ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది. రైట్, ఒక మిసైల్ అనేది ఫైర్ అయినప్పుడు, మిసైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రొజెక్టైల్ అంటాం. దాని యొక్క పాత్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఇలా ఒక పారాబోలిక్ షేప్ని తీసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఇది పారాబోలిక్ షేప్ అనేది, దిస్ ఇస్ హౌ వీ కాల్ ఇట్, బట్ దర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఫర్ దట్ పారాబోలిక్ పాత్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ trajectory. Okay, remember this, trajectory. Projectile hyphen it is trajectory in the sense, okay, a parabolic path ne manam trajectory అని తీసుకుంటాం. Remember this. Now next question. So next question, let's see another example. ఇంకోటి చూస్తాం. So ignore, notice. So a example చూడండి, ignore, notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So ignore colon notice cordial question mark. What's going to be the answer? So first thing, let's understand what is the difference between ignore and notice. Alright, what is the relationship between ignore and notice? It is so simple. Ignore ante enti, pattinchukoకుండా పోవడం. Notice ante దాన్ని పట్టించుకోవడం, తెలుసుకోవడం. Am I right? So this is nothing but antonym. Antonym ante it's an opposite. Am I right? So ignore యొక్క opposite ఏంటంటే notice. So cordial. సో కార్డియల్కి ఇక్కడ ఏంటి, సేమ్ థింగ్, యాంటోనిమ్ అప్లై చేయాలి, అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్, వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్, ఆ రిలేషన్షిప్ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇగ్నోర్, నోటిస్, కార్డియల్ అంటే ఏంటి. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మీకు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్, మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్లో మీరు చూడొచ్చు, రిక్వెస్ట్ వి కార్డియల్లీ ఇన్వైట్ యూ, ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ. ఆల్ రైట్, సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూజ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్డ్ కార్డియలీ. మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి. ఆల్ రైట్, కార్డియలీ యాంటోనిమ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్ నోటీస్. సో కార్డియల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాస్టైల్. హాస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు, యూజువల్గా హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్లైట్ హైజాగ్ అయింది, అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసింజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు. అంటే లైక్ బానిసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని, ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బానిసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారంటే హాస్టైల్ అంటారు. సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైర్డ్, హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ అంటే హాస్టైల్, అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హాస్టైల్ అంటారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్.
worst. Best worst sync question mark. Best worst sync question mark. So best worst sync question mark, it is so simple. Once again it is easy. See here best worst enti once again antonym కింద వస్తుంది. సో బెస్ట్ వర్స్ట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఆపోజిట్స్ అవునా. బెస్ట్ వర్స్ట్ దీని రిలేషన్షిప్ ఏముంది ఆపోజిట్. సో సింక్ అంటే మునిగిపోవడం, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి solicit. Solicit request. Solicit request. Then presume question mark. I repeat, solicit request, screen ఒకసారి చూడండి. Solicit request and then presume what is that? So it is so simple. Solicit request ante it is a meaning here. It's a meaning. Synonym antam kada English lo manam synonym antam. Ante solicit yokka meaning entante request. Solicit na request anna rendu okate. All right. So presume anedi enti ante it's nothing but dini presume yokka meaning meer check cheyali. Presume yokka meaning is nothing but assume. All right. Assumption. Imagination chesko anukuntam kada. Let's assume ane mathematics lo manam cheptam. So presume anna assume anna okate. All right. Now so here the relationship is all about meaning ante synonym. So solicit request ki relationship ante synonym ante dini yoka meaning edi ante presume yoka meaning enti anedi meer chusinattlaithe assume. Okay, so let's see one more question. So let's see one more question. Ippudu meer chusinattlaithe see line square, line square, arc question mark, line square arc question mark. So for this type of questions I'm going to give you options, which is ring, please make a note, which is ring, and second one is sphere, and third one is circle, and fourth one is the D is ball. I repeat the question, just have a look at it. Line colon square proportion arc question mark. Am I right? So what are the options here? Ring, sphere, circle, and then what is that? Ball. Okay, now what is this? How we are going to solve this particular question? Now ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని చూసినట్లయితే see line square అనేది ఏంటి అని మీరు చూడండి. line square అంటే it is so simple. లైన్ స్క్వేర్ అంటే లైన్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్ లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 4 lines. Am I right? So let's say if this is square, this is one line and this is two line, second line, this is the third line and this is the fourth line. So line is nothing but square has 4 straight lines. 4 straight lines forms a square. Now form a square. Now arc forms what? Ring or sphere or circle or ball. It is so simple. We know that arc forms a circle. For example, semicircle lo idi enti, it's an arc అని చెప్పి అంటాం కదా. So multiple arcs, multiple semicircles forms a complete circle. So it is so simple. It is a circle. Now let's see the last question. Calendar. All right, so we have discussed the calendars topic as well last day. So let's talk about calendars. Okay, so let's see another example. Calendar. Calendar dates proportion. Calendar dates proportion dictionary question mark. Calendar calendar colon dates proportion dictionary question mark. So calendar dates అంటే ఏంటంటే see calendars లో మీకు ఏముంటుంది? Calendars లో dates ఉంటుంది. Am I right? Now dictionary లో ఏముంటుంది? I'm going to give you the options. Words, vocabulary, words, vocabulary, language, and D it is going to be book. Alright, so simple. Calendar dates అయితే dictionary ఏమవుతుంది? So it is so simple. So calendar లో ఏముంటుంది? Dates ఉంటుంది. So dictionary లో ఏముంటుంది? Obviously words ఉంటుంది. Alright, it's not vocabulary, it's all about the words and its meanings ఉంటుంది. Alright, so this is how it works. So మీరు ఇలాంటి questions ని solve చేయాలి, analogy questions solve చేసుకోవాలంటే you need to understand the relationship. So ఇక్కడ ఏంటంటే presence, calendar is composed of what? Calendar is composed of dates. మొత్తం dates ని కంపోజ్ చేసే calendar ఉంటుంది. Words ని కంపోజ్ చేసే dictionary ఉంటుంది. So it's all about the understanding the relationship between A and B. So నేను మీకు ఏం చెప్పాను? దీని A
ఇది B and ఇది C గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో A, B రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ని Cకి అప్లై చేస్తే you'll get the answer D out of this 4 options. Alright, so I hope you understand, but it needs a lots of practice. It's like, you cannot learn within a day. It's all about your practice. Try to practice as much as you can and try to learn the new words. Start reading the dictionary, start reading the newspapers. You'll get to know lots of new words, vocabulary. Try to understand the meaning, pronunciation, everything. It will definitely help you to solve the questions. If you have any doubts or questions in this particular topic, just please post in the comment section so that I'll help you out which are the books, which are the websites you need to follow to understand this. Thank you so much. Good morning. I welcome you all for this morning's session for EAC Foundation course. Now, we had been doing these foundation courses for graduates since last 2 to 3 weeks. We have finished the portion for aptitude. Now, from today onwards, I'm going to talk about the verbal ability. But before we speak about verbal ability, it's very important for you to understand the communication aspect itself. So, today and tomorrow, I'm going to talk about the communication aspect just to give you the foundation for it before we head on to the vocabulary part, where you will understand certain elements which will help you answer questions in terms of verbal ability. Now, when we talk about verbal ability, it's imperative, it's important that you understand the foundation in terms of vocabulary. Now, when we speak about vocabulary, it's one of the 4 fundamental pillars of communication. Now, when I say fundamental pillars of communication, I am referring to the oral communication. Now, the question would be, what is oral communication? Is it verbal or non-verbal communication? So, we have to take few steps back to understand the foundation. That's why in next few sessions, I'm going to talk about the foundation, the fundamentals of communication skills. Then I will move on to the verbal ability part. So, we often tell each other, or we make this observation and comment that the communication skill is very important if you want to succeed in life. Now, what do we exactly mean by communication skill? So, communication skills is, or rather communication, so how would you define that? So, whenever 2 individuals are getting into a conversation, there are 2 people talking, it could be face-to-face communication, it could be a written communication. What exactly happening is there is an exchange of information, there is a transmission of data. What you see here is there are 2 individuals, there is transmission of data happening, and the transmission of information happening and exchange of data. Alright. Now, if we go further, now we need to understand what is a communication cycle, and I have mentioned this as a myth. What do we mean by myth? Myth is something that you think it is right, but actually it's not. The reason you think it's right because this is how you have been trained and this is how you have been taught. So, when we talk about communication cycle, we have learned in our school that there is a sender and there is a message, or there is an information, there is a message, and there is a sender who's sending this information, right? Now, there has to be a receiver. Now, once the receiver receives the message, he sends a feedback. Now, think about this aspect. Is the feedback always necessary? So, if we look at an example of a billboard or a hoarding or a newspaper, or if we have a news for that matter, if you're watching news, we are receiving an information, right? But we are not sending any information back, which means this feedback is always not necessary. But in our school, we were taught that this feedback is essential. The feedback, if it's missing, then the cycle is not complete. Now, this is wrong. There is no such thing that in case there is no feedback, the cycle is incomplete. It doesn't really hold water. Now, what do I mean by that? I showed you some examples, like the hoarding. Say, for example, you're walking by the road and there is a hoarding which says sale.
50% sale or 70% sale in Big Bazaar. Either you go and buy or you don't buy, but you have received the information, correct? If you're reading something in a newspaper, you have received the information, you are watching news, you see the newsreader say something and you receive the information, but you are not sending any message back, you are not sending any feedback, but still the communication is happening, you are aware of it. That's why we say that the feedback is not necessary, and hence that's a myth. Now we need to know what are the essentials of effective communication. We always use the word the communication is not effective, the communication is not good. There are certain essentials which is very, very key for an effective communication. Now there are 6 essentials of effective communication. These are assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. Now let's understand one by one what do we mean by this. Assertiveness basically means your ability to say no to a person or decline something without offending a person. Say for example, if somebody comes and asks me for some money, I can either say no, I will not give it to you, or I say fine, I will give it to you. Now this is an essential aspect of a human behavior. In order to understand that, we need to look at 3 important elements. Let me quickly make a note of this here so that you understand what do I mean by this. So 3 important elements. I'll first type it, then I will zoom it so that you can see it clearly. Okay, so it is aggressive, submissive, assertive. Now what do I mean by aggressive? Aggressive basically means where you are showing force, you are showing aggression, you are being harsh, or that is basically called aggressive. For example, if somebody is asking for 100 rupees and I say sorry, I'm not going to give it to you, I'm not using the word sorry and I'm being very violent in terms of my body language, or it could be in terms of the words that I'm using. I'm being harsh, I'm being rude. Now that's an aggressive behavior. Submissive means the moment the person is asking, I'm taking money out and giving to that person. I'm not even contesting, I'm not even protesting, which means whatever the other person asks, I submit myself to that person. I don't exercise any kind of restraint. Assertive basically means your ability to say no to a person without harming that person, without making that person feel bad. Okay. Now when we talk about effective communication, it's very important that our communication is assertive in the sense we use words, we use a language, we use vocabulary that is considered more polite. At the same time, you stand your ground. You don't really submit yourself, and you still stand your ground. Say for example, when the moment the person is asking for money and I say that, I'm sorry, I just have 100 rupees and I have saved this money for my lunch. If I give it to you, I will have to go hungry. So that's why I request you not to ask for money. Now I'm explaining the situation and then I'm saying no to that person. When we talk about aggressive behavior, I don't give any explanation whatsoever. I simply say no. When I say submissive behavior, I don't look into what my issues are or my limitations or problems are. I immediately accept what the other person is saying. So that's a submissive behavior. Now essentials of effective communication, like I said, is assertiveness, because it allows you to make your point without hurting the other person's feelings. That's why it's an essential. The second point is authenticity.
Authenticity basically means whatever you say, you build an element of trust, the other person believes in you. Now, when we talk about authenticity, we basically mean when you are speaking to a person, whatever the person says, you end up finding a lot of truth in it, you believe in it, and it helps you build trust. You must have come across a lot of people that you cannot trust because whatever they say is actually not true. What happens in a situation like that is the element of trust recedes, it falls. Now that I'm saying that it's an essential of effective communication, whatever you are saying has to hold water, has to mean the truth. Otherwise, you will lose the trust from the other person. And hence, that's an essential aspect of effective communication. The third point is open-mindedness. Now, what do we mean by open-mindedness? Let me show you an example. Okay. All right. Now, let me type in something here. Child labor. Okay. Now, if you go for an interview and the interviewer asks you a question that do you support child labor? Now, 99% of the answers would be no, I do not support child labor. But what if the other person, the interviewer, says that I'm sorry, you don't support child labor, but I do support child labor, because the fundamental definition of child labor in India is incorrect. That needs to be amended, that needs to be changed. Now, are you allowing that other person to express a difference of opinion? That is what open-mindedness is. Open-mindedness is opposite of closed-mindedness, where you build certain assumptions, where you build certain perceptions, and you don't allow anybody to tamper with it, you don't allow anybody to change that. When we speak about effective communication, it's imperative that you allow the other person to express their opinion with an open mind. It's always welcome to allow somebody else to speak about what's in their mind without harming that person or without disagreeing with that person in the very beginning. Two different individuals will definitely have two different opinions, but you should always allow the opinion to be expressed. Look at it from the other way around, or from the other side. If there's a group of people who are talking to you and they have a certain way of looking at something and you have a different opinion, you definitely want your opinion to be heard. It may not be accepted, but you definitely want that opinion to be given some consideration, that why are you making such an opinion. That's why it's important that we understand that open-mindedness is an important element of essentials of communication. The fourth point is empathy. Now, there is another word which is called sympathy, but I am not talking about sympathy here, I am talking about empathy. In order to understand what is empathy, I need to show you an example to demonstrate what do I mean by this. Okay. So, I am going to write a sentence here. Okay. The first one is I am sorry. The second one is I apologize. Now, the question here is there a difference between these two sentences or these two words? Okay. So, I am sorry, the key word here is sorry in this case. Let me mark it. And in this case, it is I apologize. Is there a fundamental difference between these two words? Okay. Now, since we have this mode of communication through television, so obviously I can't hear what you're saying, and there is no way you can express your opinion here. But I would like you to think and understand what exactly do I mean by this. Number one is I am sorry. Number two is I apologize. Is there a difference? Your answer could be yes, there is a difference. Now, if there is a difference, you need to think what the difference is. If you think there is no difference, then obviously there are no further questions to that, right? So, if you think there is a difference between sorry and apology, what exactly is that?
Okay, so before I go ahead, I want to tell you what exactly I mean by this. Now there are two more words. Sympathy versus empathy, right? Now, when we talk about sympathy, I'm just going to write it here. Sympathy is only an expression, and when we talk about empathy, it's an action. Okay, so I can write expression here to make it easy for you. All right, so sympathy is just an expression, empathy is an action. What do I mean by this? To display or to explain that, I need to give you a couple of more examples. I'm going to write, I'm going to give you a situation, and then I'm going to write the sentence, okay? The first one is you're talking to a person who says he lost his car. The second one is you're talking to a person who says he who lost his mobile phone. Okay. Now, in a situation like this, just pay attention what I'm trying to say. In a situation like this, now the first one is a stranger, the second one is a friend. You know the second person, but you essentially don't know the first person, right? If your statement is I apologize for your loss, or the second one is I'm sorry to hear about your loss. Okay. Now, the point to be noted is the moment you say I apologize for your loss, that means you are responsible for it. So let me change the color. The moment you say you are you apologize for the loss, that means you are responsible for it. The moment you say I'm sorry to hear about your loss, you're not saying I apologize, you're saying sorry. That means you are not responsible. Okay? So that's exactly what sympathy and empathy is. Sympathy means sorry. Empathy means I apologize. Sympathy is just an expression to make a person feel good. Empathy means also action. The moment you say I apologize for this or I apologize for the inconvenience, for example, if you're talking to Vodafone or Airtel or Reliance Jio and something is not right with your mobile network, and the customer service representative always says I apologize for the inconvenience. What does that mean? It means let me find out what is wrong and let me fix the problem.
That is what the word apology is. You will use the word apology when you are directly or indirectly responsible for anything that is wrong. You will use the word sorry when you are not or nowhere concerned in terms of the responsibility or being the reason for anything going wrong. It's just an expression of consoling someone. Sorry is an expression of sympathy. Apologize is an expression of empathy. So when we talk about essentials of communication, we say that you should have empathy. It basically means your word should translate into action. You should not say things just for the heck of it, just for the sake of it. You need to use these words which can also have a following action to bring a change, to make a difference, or to find a solution. The problem is we usually argue with people, we only focus on the problem, but we don't think about the solution. When we talk about the essentials of communication, empathy basically means it's a solution-oriented communication, not a problem-focused communication. All right? So that is what empathy is all about. The fifth one is clarity. Now, what do we mean by clarity? Now, I'm going to showcase a couple of more examples here. Now, clarity, it can be denoted in two ways in terms of speech or in terms of thought. Okay. Now, when I say in terms of speech, it means the way we speak. Okay. Now, in terms of thought, the way we listen. Now, I'm going to give you an example. Now, when we say essentials of communication, this clarity is extremely important. Okay. In terms of thought, the way we listen, I'm going to talk about that in detail when we speak about listening skills. But here I'm going to talk specific to the speech part. Let me show you a number. Okay. Now, this is 5. How do I pronounce this? Or how do I write it? I just say F-I-V-E, 5. Right? The second one is this. And the third one is all right. Now, pay attention here. The first word, what you saw a while ago, is 5. All right. Now, the pronunciation is 5. F-I-V-E, 5. So, I need to bite my lower lip to end the word. It's 5. The second one is 11. So, it starts with A-le-ven, 11. And the third one is 12. Like how I ended the number 5 in terms of pronunciation, I do the same with 12 as well. Now, problem that happens among people, I will explain where the issue is. Okay. The pronunciation here, I hope this is visible to all of you. Yes. The pronunciation here, if I may put it in terms of phonetics or easily understandable, it's 5. Correct? 5. But lot of us pronounce that as 5. Instead of saying 5, lot of us mispronounce this
as phi. This mispronunciation can lead to misunderstanding, especially when you're speaking to someone on a phone. Now imagine you're speaking to someone on an international call if you're working in an organization, and usually the connections are sometimes not so good. So when you're making these pronunciations, when you're saying these words, it can lead to misunderstanding. The second one here is 11. So I can pronounce this as 11, but lot of people pronounce this as 11, right? Now that's a mispronunciation. This is where they go wrong. Then you have 12. It's 12. This is how it's pronounced, but we make mistake. We just say 12. Okay. Now this is exactly what clarity is all about in terms of speech. Now the way we learnt pronunciation in our school itself is wrong. Say for example, this particular letter. Now this is a letter in English alphabet system. How do we pronounce this? It's pronounced as H. Okay. But in southern part of India, everybody pronounces this letter as H. It's not H, or let me make it this way. They say H. It's not H, it's H. Alright. Say for example the letter M. It's pronounced as M. But in southern India, everybody pronounces that as Yam. For example, N. And it's pronounced as Yen. There are more such examples. Say for example O. It's pronounced as O, but lot of people pronounce this as Wo. So they say Yem, Yen, Wo, P. It's not Yem, Yen, it's M, N, O. Likewise, this particular letter is H. Alright. Now when you mispronounce the letters itself, it can lead to mispronunciation of words also. Alright. Say for example, the word class. Lot of people pronounce this as class. It's not class, it's class. So I have K, L, A, S, class. This is how it's pronounced. But people make a mistake and they make it class. Say for example, I have, just a moment. I have the word which is page. Okay. Now the pronunciation is P, A, J, page. Correct? But lot of people replace the J with a Z. Page. They say page number. What is the page number? It's not page, it is page. Alright? They sometimes interchange as well. For example, it's zone. Instead of saying zone, they pronounce this as zone. These are the mispronunciation that you end up carrying because this is how you learnt in the school, right? So I cannot blame the students who are mispronouncing words. Even I was taught like that in school. Even I studied in government school, non-English medium school. But later I had to learn it for my job. So when you do not understand how a word is pronounced, the best way is to refer to the dictionary. Now that you have online dictionary available, you can just enter a word in Google, put on a headphone or switch on the speaker in your system, and you can hear the pronunciation. So this pronunciation aspect is very important when we speak about clarity.
In case if you make mistakes in terms of pronunciation, it can lead to a very different meaning. Sometimes these words have different pronunciation and it leads to a different meaning altogether. For example, content and content. These are two different words, but we interchange. Lot of times, lot of people use the word content. Please give me the training content. It's not training content, it's training content. So these are the areas where you make pronunciation mistakes in terms of certain sounds, and that can lead to a completely different meaning. Okay. So the more you understand, the more you will discover where exactly you are going wrong, and my job or this training is to help you understand how to correct these mistakes. And that's why the importance of this communication skill is really high, because so that you can understand that what you have learned in the past is actually not correct, and this is the right way of speaking and writing. All right. And the last element of essentials of communication is listening skills. Listening skills is nothing but a step further of hearing. What we are hearing is just the sound because we have the ear, but listening is something more psychological. Listening is the next step of hearing. Hearing is just receiving the sound. Listening is receiving the sound, translating that into something which you can understand, and you respond to it. For example, if the phone is ringing, if my phone is beeping, if it's ringing, I'm hearing it. But when I'm answering, that means I'm listening to it and I'm responding to it. And there are different types of listening, there are different stages of listening. All these elements you will get to know in the next session, whenever we have that scheduled, probably tomorrow. But please do a recap, rewind the YouTube session. Whatever questions you have and whatever you want to learn in terms of effective communication, feel free to post your question in the YouTube comment section. I'll take a look. I will announce the name of the person who's posing these questions, and I will provide you with the answer. All right. Thank you so much for tuning in this morning. I'll see you soon. Bye-bye. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with array pointers, how to create the array using pointers. Now the last session I discussed with call by value, call by reference. What is meant by call by value? When the user created the function, actual arguments passed to the formal parameters. If user make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actual parameters is called as call by value. Whenever the user created function with arguments, actual value refer to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those are affected to the actual parameters. It is called as call by reference. Call by reference is also called as function pointers. Generally, if you are created any function with arguments, that is called as call by value method. If the user created function with pointers, that function called as call by reference. What is the advantage of call by reference? Formal parameter, if you make any changes, those are reflected to the actual parameters. Generally, normal function returns only single value, but the function pointers can be returned more than one value. General function can return entire body only single value return, but the function pointer can be returned more than one value can be returned. What is one more advantage of function pointer? With help of address, you can call the values. Generally, compiler understandable pointers are very easy to process. The programmer can understand value method, compiler can understand pointer method.
Now today I want to discuss with the array pointers, how to create the array using pointers. What is meant by array? Array called as a collection of similar type of elements with a single variable. Pointer is nothing but to point out the address of the variables. What is the definition of array pointer? If I want to call the array elements based on the address. Generally array elements are accessed based on the index. Index value starts from 0 to size minus 1. Suppose my array size is 100, I want to access the elements 0 to 99. If my array elements are n elements, index value starts from 0 to n minus 1. When I use with the array pointers, now the array elements referred with the storage address. What is the mean that your array elements are accessed based on the address. Every array pointer, which element is the first stored, that address only array address. Which element is stored in the first position, that element address to be find out, that address only array pointer, that is called as complete array will be referred based on that address. Generally every memory allocations continuously you can store the elements. If the first element is stored at one address, immediate element the next address. In the next element is immediate address. Array elements are stored at continuous memory allocations. That is the reason just you can find out the first element address, that address is complete array element address can be processed. How to refer with the array pointers? Generally normal elements are referred based on the index value method, but array pointer referred based on the address, index method based on the address, with help of address only to call the elements. How to make of that array pointers? You see that how to make of that array pointers. What is the syntax of array pointers? How to working of that array pointer? Generally array called as one variable can store many elements, all are should be same type of elements. Pointer called as address of the variable. I want to call the array elements with the help of address. How to make of that array pointers? What is the syntax? How to create array pointers? Data type, first to be mentioned the data type of array, data type, array name to be mentioned. Generally normal array data type array square bracket to be indicates. Within the square bracket what to be mentioned? Size. Generally normal array created data type, array name and size. But whenever I define with pointer array, instead of that array size what to be defined? Pointer star. Here what to be mentioned? Pointer. This is array pointer. Every array pointer how to declare? Data type star pointer. Star indicates pointer, but this pointer is array pointer. If I want to work with array elements, what to be mentioned? Int I for index. Index value to be processed, and one more is n for array elements, size of array elements. Suppose I is for index, n is the size for array, ptr is nothing but it's a pointer, array pointer. How to read the array elements? While array pointers, how to read the array elements? For I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. Generally how to read the array elements? Index value starts from 0, index ends with size minus 1, index plus plus. How to read the general array? Scanf. All elements are integers, percentage d. All elements are integers, percentage d. If all elements are character, percentage c. If all elements are float, percentage f. If it is normal array variable, how to read of the array? A of I, ampersand A of I. What is meant by ampersand? Indicates address, address of array elements. I value initially 0. But whenever I define the array as a pointer, there is no ampersand symbol. Because your pointer is a array pointer, no need to mention the ampersand symbol. How to call the elements? Pointer plus I. This is the syntax. How to access the array elements with the address method? Pointer, this pointer is array pointer plus I for index. Initially index is 0.
What is the meaning of this statement? I want to enter the first element address, some value to be entered. First index address, I want to enter some value. After that, I increments. Second index, I want to enter the value. Then I plus plus. Third index, I want to enter the value. What is the meaning of this statement? Now, I want to read the array elements based on the address. Pointer plus I. I want to read the array elements based on the address. If I want to print the array elements, once I read the array elements, I want to print the array elements. I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to print off that array elements? Printf %d. If it is all array elements are integers, %d \n line by line to print. How to print a through pointer array star ptr plus I, pointer plus I. Now here what is meant by star indicates value at address of. I want to call the value based on the address. Star pointer plus I. Finally here two for loops are there. This for loop is used for what? Read the array elements. Reading of pointer array elements. Now this for loop is what? Write the array elements or print the array elements. The first for loop is used for to read the array elements with pointer. Second for loop is used for to print the array elements or write the array elements. What is the difference of pointer plus I? Star pointer plus I. Pointer plus I indicates I want to read the value based on the address. I want to input the array elements based on the address. What is meant by star ptr plus I? I want to print the values star. Star indicates value at address of. I want to print the values based on the address. P plus I indicates element to be input. Star P plus I indicates to retrieve the elements. Now this is for pointer method. This is for calling the values. Now you see some example how to create the array pointer. One simple example program how to process of that array elements. One simple example. Now see that how to make of that process now. Check it. To create the array with the help of pointers. Pointer is nothing but address method. Through address only to call the elements. Through address only to call the elements. Now you see here first what is my array I want to create? Integer array I want to create. What is my request of program? Integer array to create. Now I want to create the array. Suppose I want to create the array with 4 elements. I want to create the array with 4 elements. What is my array name? A. Suppose my array name is A of 4. I mean 4 elements I want to read. How to read of the first element? A of 0 index. How to read the second element? A of 1. How to read the third element? A of 2. How to read the fourth element? A of 3. My array size is 4. Index value starts from 0 to size minus 1. 3 to be added. Suppose if I want to read the array elements with the address method, pointer method. How to read of that? Suppose first element is 65,524. What is the next element address? 522, 2 bytes difference. 520. 580. If it is normal array, how to read the array elements? A of 0 to enter the 10. Some element to be entered 10. A of 0 element is reading with the 10, 0 index. If it is pointer array, I want to enter the element based on the address. What is the mean that first index is 0, 0 address is 65,524. In that address, I want to enter the 10. General array means directly I equal to 0, index equal to 0. In that index value 0, I want to store the element. It's a value method. If I want to refer to the address method, first I want to take with the 0 index address because of pointer. Pointer point out the address. 0 index address is 65,524. In that address, I want to enter the element. This is called as pointer method. It's a directly refer value method. Indirectly refer call by reference. After that, I want to enter the second element based on the address. I mean 522 address, 20 I want to read. Similarly, 520 address, I want to enter the 30. Similarly, 518 address, I want to read the 40. That means what? These all are for how it is reading based on the pointers. Based on the pointers to read the elements.
Now these all elements are based on what? Index. It's a normal method. If I want to read the array elements based on the addresses, it's a pointer. But if I want to read the array elements based on the index, it's a normal method. Index method mechanism called as call by value. Pointer mechanism is called as call by reference. But I want to create the array these. How to make of this process now? Check it. How to read off that? Header files are common. Void main. Void main. Header files are common. Hash include stdio.h, conio.h. Hash include stdio.h and conio.h. Inside of main function, I want to declare int. What is my pointer? I want to create star a. A is a array pointer. I want to take with star a. A is a array pointer. I for index, n for size. Now in this process, star a called as array pointer, I for index, n for size. First, I want to enter the size of elements. How to enter the size of array elements? Printf, which I want to print here, enter size, I mean n value. How many elements to enter? First, I want to read the n is the size of array. Scanf %d ampersand n, address of n. What does that mean? That first to be enter the array size, n value to be entered. Once I enter the array size, I want to enter the array elements. I want to read the array elements with the help of pointer method to read the array elements. With the help of pointer method to read the array elements. How to read that? For I equal to 0, index value starts from 0, I less than or equal to n minus 1. Suppose my n value 4 means 4 minus 1, 3. N value 100 means 100 minus 1, 99. I plus plus. How to read off the array elements? Scanf. Now in this program, all array elements are which type of elements? %d, integer. Now here, my array is a normal array or pointer array? Pointer array. Whenever the array has a pointer array, you want to call the elements based on the address. How to call that? A plus I. What is meant by A indicates array. What is meant by I indicates index. But here, what is the index value initially? 0. First read the 524 address value. First I want to read the 65,524 address value 10 to be entered. Next I is increments. I is increments. At that time 1 address, 522 address to enter the element. Next I plus plus 2 address I want to enter the element. Based on the address to read the elements. What is the meaning of this A plus I? A is a pointer, I for index. Based on the address I want to enter the elements. 0 address 524, 1 address 522, 2 address 520, 3 address 518. Based on that to read the elements. Once I read the elements, if I want to print the elements, printf, I want to print the array list. Whatever array you are already created with pointer to print. Whatever array elements already inputted, first I want to read the 4 elements because my size is 4, that's why 4 elements. How to print off that? For loop. For I equal to 0. After that I less than or equal to n minus 1, same, I plus plus. How to print off that? Using for loop I want to print the array elements. How to print off that? Printf, all array elements are integers, %d backslash n. All array elements are integers, %d backslash n. But actually here array is a pointer array. How to print that array elements? Star A plus I. What is meant by star indicates value at address of. Value at address of. I want to print the array elements value at address of. That means what? First I value 0. Under 0 address what is the value? 10. Next I is 1. Under 1 address 522 what is the value? 20. Under 2 address 520 address what is the value? 30. Like this to print. Now here 2 main important expressions we have. A plus I called as to read the elements based on the address. Star A plus I called as to refer the array elements based on the address. What is the indication of star? Value at address of.
if there is no ampersand symbol here, because it's already pointer, star A indicates pointer. Finally, what is my conclusion here? Whenever you create the array with the pointer, first what to be create now? Every array pointer, first to be read the array indexes, that index addresses to be processed. Whenever you find the first index addresser, based on that you can read the remaining address elements. Which is the first address of array? That is only array pointer index. Based on that you can read the all array elements. Suppose if I find out 524 address, next is 522, next is 520, because of each integer 2 bytes difference. That is a complete address of array. Every array pointer, just you find out the first index, I mean first element address, that is a address of complete array, because remaining elements are continuously it will be stored. That is the process of array pointers, to call the elements based on the address. Now I want to create with array function pointers. Now I want to create with the array creation with help of function, with the help of pointers. 3 arguments also I can pass. Here arrays to be create and function to be create and pointers also to be processed. 3 process to be done. See that how to create a array, function and pointers. 3 values to be processed. You see that how to create of array. What is my discussion here? Next discussion, array, function, pointer. Array also to be processed and function also to be processed and pointer also to be processed. Array, function and pointers. Generally what is meant by array? Array called as one variable to store same type of elements. But all elements should be same data type. A collection of similar type of elements with single variable. What is meant by function? Function indicates it's a predefined program or named block. Function indicates predefined program or named block. Set of process will be calling with functions. What is the reason of function? Reusability. Repetition of coding can be avoided with the help of functions. Next one is pointers. What is meant by pointer? You want to call the values or you want to call the arguments based on the address. Pointer is nothing but to call the values or to call the arguments based on the address. Array means one variable can store many elements. Function means to call the named block. Many times you can call the function. Pointer means to call the value based on the address. How to create array with help of function, with the help of pointers. Already the previous sessions I discussed array pointer, I discussed the function pointer, I discussed. Function pointer called as call by reference. Array pointer means you can find out the first element address, easily you can trace the remaining elements. Function pointer called as call by reference. Array pointer means you can find out the first element address, remaining elements also easy to trace out, because every array pointer first address only array address based on that to rule. How to create of this array function pointers? You see that I want to process with one simple example, check it. Now I want to create with one function, void. What is my function I created? Function name is show. Function name is show function, void show. Generally every function creation, user defined function creation, 3 steps you have. The first step called as function declaration, second step is called as function calling, third step is called as function definition. Now here first I want to declare the function. How to declare? Void show declaration. I want to use with the array pointer. Arrays I want to use. Int star. What is the meaning of this star? Indicates integer pointer, that may be array pointer. Int star. After that I want to process with int I. I want to process with int I. What is the indication of I? I for index. Next I want to process with int n. What is the meaning of n? Indicates size of array. But here declaration time just data types only. You can't call for the normal arguments, just data types. Integer pointer variable, int for index, int for size. Now this step is called as what? Function with array and pointer.
You see that show is a function. Now in this example, show is a function, int star is a array pointer, this int for index, this int for size. This step is called as function declaration. After that, inside of main, I want to call the main function. Inside of main, I want to create one array with normal arguments. I want to create one array with normal arguments. A is a array, it's a normal array, A of 4. What is the meaning of this declaration? Under main, A is a array, integer type of array, 4 elements. Directly enter the elements, 10, 20, 30, 40, 4 elements directly enter. When I design the array, assignment statement, I enter the elements. With the help of assignment operator, I enter the elements, 4 elements. After that, I want to call the function show. After that, I want to call the function show. Already I declared the function show. Under show, what is the first argument? Int star, that should be pointer. Your array should be pointer. But actually, in my main function, A is a normal array. A is not a pointer, normal array. How to call that this array pointer? Ampersand A. What is the indication of ampersand A? Address of A. Ampersand A indicates address of A. I mean your array elements I want to access with help of address because it's a pointer. After that, I for index. After that, I want to call with the size. What is my size? 4, because my array size is 4 here. That's why 4 I used. Array size is 4. That's why I used 4. Here ampersand A called as address of array. I for index purpose. 4 is for elements size. If I don't want to call the indexer, just you can mention 2 arguments. At that time, ampersand A and 4, like that also use. What is the mean? That address of array and 4 size. Index elements later you can process. At that time, just two declarations. In your declaration process, only 2. Array pointer plus size. Index I am not defined here. Here also I am not defined. Under body I can explain this. After show function, get ch to end of the main. Now this step is called as function declaration. Thus this step is called as function calling. This is declaration of array with the pointer. This is a calling of array with the pointer. Calling of array with the pointer. Why? Because address of A, pointer to be called. 4 is the size. Now I want to explain the body. Void show. How to explain the array pointer process? Int. Actually your pointer is array pointer, but in the main function A is a normal array. I want to create with a star x. What is meant by x indicates ampersand A. X is referred with the ampersand A. Ampersand A called as address of A. What is meant by star x? Value at address of. Here A is called as array, ampersand A called as address of array. That address of array will be calling to the x. Star indicates value of that elements, 10, 20, 30, 40. Star indicates. How much size? Into 4. But this is constant value. I want to define n variable. Because calling time constant, it's a formal. How to print off that array elements? For I declared one variable, I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. Here I declared one integer variable, int I for index purpose. I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to print off that elements? Printf. Whatever array elements already reading under main, those elements I want to print on the show function. I want to print that array elements on the show function. How to print off that? Address method. %d \n. Address method I want to print. How to print off that? Star. What is meant by star indicates value at address of star x plus I. What is meant by x plus I? X plus I called as what? Whenever I define with star x, the values will be copying. Star x is nothing but all array elements will be copied. First it is copied to the first element address, next copy to the second element address, next copy to the third, like similarly all elements. What is meant by star x plus I? Value at address of, then close the process, close the function. Finally this is the function body.
Now in this program you observe whenever I explained with the array, function, pointers. What is meant by array? One variable can store many elements. What is meant by function here? I want to call the named block, that means the same function many times I want to call. What is meant by pointer? That values I want to call based on the address. Pointer indicates address. How to create these all three process under single function? How to process a void? Void means no return. Show is our defined function. Int star indicates it's a array pointer. I want to call the pointer. This int indicates size. Now here just two arguments I mentioned. One is for pointer variable, another one is for size. Under main, I want to declare A. A is a normal array. Here I created A is a normal array. Array with 4 size. Fixed size, 4 size. And here I am entered with 4 elements. I defined initialized with 4 elements at design time. Now I want to call these elements with the help of function show. Show is our defined function. How to call that show? Actually show function one pointer and size. Now here I want to call with show function ampersand A. What is meant by ampersand A? Address of A. Because actually your variable is pointer variable, address of A called to the x. X equal to address of A. It's a pointer. What is meant by star indicates these all array elements to be referred based on the address. Value is nothing but, now here star indicates value at address of. What is meant by 4 indicates size. Now the 4 equal to n equal to 4. Now I want to access with, whenever these all elements are accessed, how to define the body? Void show. After that int star x, it's a pointer, x copying to the address of A, star x means value at address. Int n is nothing but size 4. Now I want to print off that all array elements with the help of address. Generally normal array elements printed with the help of value. But how to print that? I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to print with help of address? Star indicates. What is meant by star indicates? Value at address of star x plus I. What is the mean that? First it is referred to the first index address, next referred to the second index address. Value at first address, value at second address. Similarly all elements. Now this is called as array, function, pointer. What is the difference of normal array functions and pointer array functions? Normal array functions referring value method and pointer array function referred based on the address. It's a call by reference. Normal array function calling based on the value method. It's a call by value. Pointer array function referred based on the address because it's a pointer method. Through address only to refer the values. Now I want to discuss one more simple example how to create with array function pointer only. I want to evaluate with the sum of 4 elements. I want to evaluate sum of 4 elements. How to evaluate sum of array elements with the array function pointers. Already I discussed how to create with sum of array elements. Suppose enter n. Suppose my n is 4. 4 elements to enter 10, 20, 30, 40. What to be find out? Sum. At that time 10 plus 20 plus 30 plus 40. 30 plus 30, 60 plus 40, 100. This is my expected answer. Now this is one array I created. This is one array. What is my size of array? A of 4. These 4 elements sum to be find out with the help of array function pointers. Now I want to calculate sum of array elements, array with function pointers. How to make of that process now? Header files are common. Now I want to create with the return type. Here I want to create return type. Why? Because my array size is 4, 4 elements I enter, but after processing of that all sum of elements, single value return. Now this is return type, single value return, integer return. How to make of that? Int. What is my function name? SOA, sum of array. What is my first argument? Int star, it's a array pointer. After that I used int, it's a size. 2 arguments. This is for array pointer, this is for size. Now I want to call with int main because I'm calling under main return type function.
Now here I used int a of 4, a is a normal array, 4 is the size. Now I want to define some elements 10, 20, 30, 40. Scanf method also I can input. Actually in this logic directly with assignment operator I inputted elements, otherwise scanf also use. Scanf %d ampersand a of I, for loop also use. Now I want to call this function, but this is a return type function. I want to declare one more variable int s. What is the purpose of s? Return type purpose. Sum of array elements return into s. How to call that? S equal to SOA function. S equal to SOA function to be called. Now it's a pointer, array pointer. Ampersand a, address of a. What is my size? 4 size. I want to find out sum of array element, return to the s. Printf, which I want to print here under main to be print because it's a return type. S to be print, sum of array to be print. After that get ch, return 0. Get ch, return 0. Successfully return the value. Return 0 indicates successfully return. Now I want to use with the int. What is my function name? SOA, sum of array. Now I want to access with the int star p. Actual array is a. Actual array a, address of a called to the star p. After that I want to call int n. N is the size. N is the size, p called as pointer array. Now how to find out with sum? Already normal array also I discussed. Initially sum equal to 0. Even normal array also already I discussed logic. Sum equal to sum plus a of I. Int sum equal to 0 here. Now how to find out that logic here? Now you want to go for loop. Here to be used with for loop. What is my for loop I used? For I equal to 0, I less than n minus 1, I plus plus. Now here what is the process of that for loop? Sum equal to sum plus. Sum equal to sum plus. Actually p is a normal array or pointer array. How to call that? Star p plus I, pointer with array elements. Star p plus I, pointer with array elements. Finally which value to be returned? Sum to be returned. Return sum. Sum value to be returned. That is the process. What is the formula here? Sum equal to sum plus. Now this is plus. Sum equal to sum plus star p plus I. Sum equal to sum plus star p plus I. What does that mean? That all array elements added to the sum. Finally return the sum. Now the sum value call back to which variable? S variable. Under S which to be print now? Sum of array elements. Now in this program you see which will be covered. Function will be there, array will be there, pointers are there. Now in this program which is my array? A. A is array. How much size? 4 size. Which is my function? SOA. Now this address of array called to the which is my pointer? Star p. Here p is a pointer calling to the address of A. After that 4 is a array size. After that SOA called as function. Finally return the value. Now this is the discussion about how to create a function with array and pointers. Now today completely I discussed with array pointers and how to create a function with the array pointers. Now in the next session I can continue how to create with the structure pointers. Today concept I discussed the function pointer, function with array pointers. In the next session I discussed with the structure pointers, how to create the structure using pointers. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with how to make a pointer with help of function and arrays. Now the last session I discussed with function pointers and array pointers. What is meant by array pointer? When the user created array with the help of address, that pointer is called as
array pointer. What is meant by array? One variable to store same type of elements. If you want to store same type of elements with single variable is called as array. What is meant by pointer? Address of the variable. Generally, every array, the first element address is the actual address of array. Normally, array elements are reading based on the indexer. Index value starts from 0 to size -1. Whenever programmer created array pointers, you want to call the elements of array based on the address. Whenever you store with first element, the first element address only, remaining array elements address. What is meant by function pointer? When the user created the function with the help of address, that pointer is called as function pointer. Function pointer is also called as call by reference. Normal functions are called as call by value. Array pointers to refer the elements based on the address. Generally, our understandable methods are based on the values, but the compiler understandable method based on the address. Now, I want to discuss about how to make a function using array and pointers. Now, actually, what is the definition of function? Function called as named block, function called as self-contained block. A set of code can be compiled with single name. The name is called as function. What is meant by array? One variable can store same type of elements with a single variable. That is called as array. What is meant by pointer? You want to call the values based on the address. Now, I want to create with the array with help of functions with the help of address. This type of process called as function array pointers. What is the need of function array pointers? Generally, normal arrays calling with the normal functions, those are referred based on the value. If I make a function array pointers, those array elements accessed based on the address. What is the advantage of this function array pointers? Easy to access the array elements based on the address. And one more advantage, dynamically you can add the elements. Dynamically you can define the array elements. Dynamically you can add the elements with the help of pointers. And one more is based on the address directly you can refer the elements. Generally, normal function arrays based on the value you can refer the elements with the help of index variable. Every array index starts from 0 to size -1. If I go for array with pointers, first I want to refer first index address. What is the mean? That first element stored address, based on that address you want to call the elements. Every function array pointers, all addresses are continuous memory allocations. Those elements are continuously to refer the elements. Now, you see that now I want to create with function array pointers. What is the syntax? How to make a function array pointer? See the syntax now, how to create of that function arrays. First, I want to create with syntax function array pointers, void. Generally, every function created with 3 steps we have: declaration and calling, and one more is definition. Declaration is before main, calling is inside main, definition is after main. Now, I want to create the function. After that, I want to create the array, function with array. Function with array means single variable to pass the many elements, but all elements should be same type. After that, I want to call those array elements with the help of pointers, I mean address. How to make of that function with array? You see the syntax, no return or with return, void. Void means no return. Function name, data type,
I mean your array is which type of array? Data type star. What is meant by data type star indicates your argument is pointer argument. Your type of argument is pointer argument through the address. Next argument is size of your array. Now here minimum 2 arguments are required. When the user created function with array pointer, minimum 2 arguments are required. First argument is referred to the pointer. Second argument is referred to the size. What is the next step I have? Void main. Inside of main to call the function. Inside of main to call the function. Function name. Actually your argument is pointer argument. How to call that pointer argument? Ampersand array name. Actually inside of main you are declaring normal array. That is the reason to call address of array. If it is normal function to call, direct array name. But I want to refer array arguments with the help of address, ampersand symbol to be used. What is my next argument? Size. 2 arguments, minimum 2 arguments. What is the next step of that? Function body or function definition. How to define that? Declaration time, type of your pointer, size of your array. Calling time, address of array and size argument. Now while definition time, both should be combined and to be defined. Both should be combined. The definition time, data type star ptr, pointer variable. Now in this pointer which will be calling? Address of array calling, pointer variable. Next one is data type. Inside of that some set of statements, I mean body of the elements, body of the function, body of the array elements to be preferred. Now in this syntax you observe this step is called as function declaration, this step is called as function calling, this step is called as function definition. Declaration time I defined with the pointer argument. Second argument is size of array type. When I call the function now ampersand array, that is called as address of array elements. After that size to be passed. How many elements you want to enter for array? Definition time both should be combined. Data type, your array is a which type of array? It's a pointer array. Data type size. This is called as statements, body of the array. Now I want to show that one example program, how to create function with array pointer, one example program. You see the program now, how to create function pointer. Write a program to demonstrate function array, to make a function array pointers. Now I want to create the function array pointers, address method. As usual, first I want to create header files. First I want to create std io.h, conio.h. After that, now I want to declare the function void. What is my name of the function? Display. Name of the function is display. It is our defined function. Now I want to call the argument int star, integer pointer. I want to define integer pointer here. Now the second argument is size. After that I want to call the main function. Inside of main I declare the array argument. Int a is a array. How much size? Here I define the size 5 size. Now in this main declaration a is a array, 5 is the size. Initially I want to assign the elements, equal to directly I want to assign the elements. Otherwise scanf method also you can enter the elements. But in this declaration I am declaring a array with 5 size, fixed size, assigning elements. How to refer the first element a of 0, how to refer the second element a of 1. Similar way how to refer the last element a of 4, because index value starts from 0 to ends with size minus 1, 5 minus 1, 4. Now I want to print these array elements with the help of function.
display. Actually, I created array inside of main, but I want to display the array elements with the help of function. Display function I want to call. Actually, here A is a normal array. How to call that? Ampersand A. What is meant by ampersand A? Address of A. Now I want to call the array elements with the help of address. Ampersand A, because my argument is pointer. After that, second argument size, what is my size? 5. Now this is called as pointer function with array. Get ch to end of the main. To end of the main function now, void. Now I want to explain the body of the function, void display int. What is my first argument? Star ptr, pointer. Star ptr, pointer variable. After that, int n is the size is 5. When I declare this pointer variable and n, how it is processed here? This pointer variable calling address of A. This pointer variable accessing address of A. Address of A called as address of array. That means in this pointer, first call the 10 value with help of address. Next call the 20 value with the help of address. Similarly, all elements call to the pointer variable. How to print off that elements? Star symbol to be denoted. What is meant by star? Indicates value at address of. Star indicates value at address of. Now what is the n? Size is 5. Now inside of display, I want to print the elements. How to print the elements? Int I. One message I want to write. Printf array list of elements. Array list of elements I want to print. For loop I equal to 0. Index value initially starts with 0. I less than or equal to 4. I plus plus. Because total size 5. That is the reason 5 minus 1 4. Printf I want to print all array elements. Percentage d. All array elements are integers. Percentage d. Backslash n. New line. How to print off that array pointer elements? Star. Star indicates pointer. Pointer plus I. Pointer plus I. What is meant by pointer plus I? Actually, if I use only pointer plus I, address will be calling. But I want to refer value at address, star symbol to be called. Star indicates value at address. First it is referred to the first element address. Next it is referred to the second element address value, like this to be used. Star indicates value at address of this array. Close the main. Now I want to save this program, function array pointer program to use. Here I used ptr5.c, pointer 5.c. Inside of turbo C editor I want to run this pointer 5.c function with array pointer. Pointer with 5.c here. Now here when I use with the, sorry, here n is I am not used, here I want to use. What is my n here? N minus 1. N minus 1 I used. Now I want to call this when I run. What is the answer is printed now? 10, 20, 30, 40, 50. Finally, what is my conclusion here? Array created under main function, but those elements are printed with the help of display function. Using pointer it will be displayed. Creation of array under main, but those elements are printed with the help of display with the help of address. Star indicates array elements to be print with the help of address. What is meant by pointer plus I here? I value initially 0, index is 0, 10 element will be referred based on this address. 20 element to be referred based on the next address, I equal to 1. Like similarly you can print the elements. Now this is the process to be create. How to create a function with array arguments. Now I want to create with one more function with array pointer with the help of
sum of array elements to be find out, return type. What is my another program? Write a function array pointer, write a function array pointer and calculate sum of array. Write a function array pointer, calculate sum of array elements. How to make of that? Hash include stdio.h, hash include conio.h. Inside of main function I want to access. Now I want to create with here I want to process with here to be used void SOA sum of array, int star, it is for array pointer, next int size can be mentioned, void main. Here I want to declare the array, x is a array, I want to declare the array x of 5, but elements I am not enter here, elements I want to enter at runtime, I for index. Elements I want to enter at runtime, I for index. Printf, I want to enter array elements. First I want to enter the array elements. How to enter of these array elements? For loop to be processed, I equal to 0, I less than or equal to 4, I plus plus, because my array size is 5, that is the reason 4 to be end. How to read of that? Scanf %d. Now here x is a not a is it normal array or pointer array? Normal array. That is the reason ampersand x of I, x of 0, x of 1. If suppose I created here star x, it is a pointer array. If it is normal array, how to read that? Ampersand x of I. Suppose if it is pointer array, how to read of that? There is no ampersand symbol, because it is already pointer, no need to mention the ampersand symbol, directly you can access the elements. But here I want to create with array with normal argument, inside main normal argument, that is the reason ampersand symbol. If it is pointer variable under scanf, there is no ampersand. Now I want to call the SOA function sum of array to be called, SOA sum of array to be called. How to call of that? Ampersand x, address of x. What is my size? 5. 5 is the size. After that get ch. Now this function return type also possible. You can make with return type process also. Now I want to create void SOA enter. Now I want to call star p. What is meant by star p? It's a pointer. P refer address of x, address of array. Int n, n is the size. How to evaluate the sum of elements? Sum equal to 0. Initially sum equal to 0. I for index. I equal to 0. I less than or equal to 4. I plus plus, sorry, I less than or equal to n minus 1. I plus plus. How to find out the sum of array? Sum equal to sum plus. Sum equal to sum plus. Initially sum is 0. Sum equal to sum plus star p plus I. Here I want to use star p plus I. What is the indication of star? Value at address of. I want to refer the array elements based on the address. Star indicates value at address of. Now I want to evaluate the sum. Finally, I want to print the sum of array elements here. Sum is %d. This is void function. Void means no return. If I use the void function, in this function body only I want to print, but this value cannot send it to main. If it is return type function, return SUM. If it is return type function, return statement should be there, return sum. If it is void function, no return, there only to print the answer. Now I want to save this, save pointer 6.c. Now I want to call with pointer 6.c. Now I want to open this pointer 6.c. Now I want to open this, compile it and run it. It's warning, no problem. When I use that run, no problem. Run the program. Enter array elements 10,
11, 12, 13, 14. What is the sum? 16. Here I used no returns, but I want to use with return type int. Previously void no returns, but I want to use for return type, which is my extra variable s. What is the reason of s? Return type purpose. Under s I want to return the sum of array. Now I want to print sum of array inside of main. Because of return type is there, inside of main I want to return. Return 0. Every return type function should return with the return 0, because return type function I want to call. Well, I explain the function body. Instead of void, your function return integer. Your function is return integer. There is no printf here. Instead of printf, which statement to be return the value? Return. Which variable to be returned? Some variable to be returned. This is the return type. Return type function to be called. If I used with the 10, 11, 12, 13, 14, what is the sum value? 16. It is a return type function to be used. Now finally, in this program I used a function with array, pointer and a return type. Return type also I used. Now see, in the previous program here I created with a function with the return type and using array arguments. Now I want to discuss with one more type of pointer is there. That pointer called as structure pointers. Already I discussed the function pointers, array pointers. One more type of pointer you have, structure pointers. Generally what is meant by structure? Structure called as, it's a user defined data type. It is a collection of different type of elements with a single variable is called as structure. What is meant by structure pointer? I want to call the structure elements with the help of address. Generally normal structure elements are accessed based on the tag name. Normal structure elements are accessed based on the tag name, but structure pointer elements are accessed based on the address. What is the need of structure pointer? It is easy to access the elements, and one more advantage, dynamically you can allocate the memory. What is meant by dynamically? At execution time you can allocate the memory. After usage of that memory you can deallocate the memory also, destroy the memory. Static memory means design time you can allocate the memory, it is a fixed size. Dynamic memory, at execution time you can allocate the memory. After usage you can destroy the memory. If I want to create with a dynamic memory, compulsory which to be processed? Pointers. Pointers only to use. Now I want to discuss with a structure pointer. Actually what is the definition of structure? It is a user defined data type. It is a collection of different type of elements with a single variable. What is a structure pointer? I want to access the structure elements with the help of pointers, with the help of address. What makes difference of array pointers? Structure pointers. What is meant by array? It's a variable collection of same type of elements. What is meant by structure? It is a variable to store different type of elements. Array processed with one variable same type of elements, but structure processed with one variable different type of elements. Structure is a user defined data type. And one more is array must be fixed size, but structure can be defined dynamically with help of pointers. Now I want to create a structure pointer elements. How to create the structure pointer elements? See the syntax now, how to create a structure pointers, how to access the structure pointer, what is the syntax to be used? Structure pointer, how to create structure using pointers. First I want to create struct, name of the structure, struct name, data type element 1, data type
element 2, different type of elements. Every structure declaration ended with semicolon. Struct, name of the structure, a collection of different type of elements. Structure declaration ended with semicolon. Inside of main to call the structure. How to call the structure statement? Struct, name of the structure, tag name. What is meant by tag name? Variable of the structure, short name for the structure. Now I want to create with a pointer also. Struct name star ptr, pointer. Now actually here 2 lines of statements I have. What is the first line of declaration? Struct, name of the structure, originally whatever you define, tag name, it is a short name of structure. What is the next declaration? Struct, name of the structure, I mean original structure name, after that pointer variable to be declared. I mean this is structure pointer. Now every pointer which will be called address of the variable. Generally pointer refer to the address of variable, but in this case this pointer refer to the address of structure, address of tag name. Generally normal pointer refer to the address of variables, but in this case structure pointer refer to the address of tag name, address of structure variable. Pointer equal to ampersand tag name. Now this pointer equal to address of structure tag. How to access the elements? How to print the elements? How to access structure pointer elements? Access structure pointer elements using which operator? Arrow. Arrow operator to be used. If I want to use with structure pointer, arrow. Arrow operator to be used. Arrow symbol. Generally normal structure elements how to access? Dot operator to use. Normal structure elements are accessed with the dot operator, but structure pointer elements are using arrow operator. What is the indication of arrow? To call the elements through address. How to access of that at that time? Pointer arrow, element 1 equal to value. Arrow indicates structure pointer to call the elements with address. Element 2 equal to value, like this, arrow. Finally this is the syntax of structure pointer. Once again I explain that struct, name of the structure, declaration of different type of elements. Structure declaration ended with semicolon. Inside of main to call the structure variable, struct name, tag name. Now this is called as our created variable, or this is called as short variable for original structure, short variable. After that structure pointer variable. Generally normal pointer called to the address of variable, but structure pointer called to the address of tag name. How to call that? Pointer equal to address of tag name. Now I want to call the address of tag. If I want to print the structure pointer elements, how to access? Arrow operator to be used, arrow symbol to be used. If you want to print with the normal structure elements, using which operator to be print? Dot operator. Normal structure elements accessed with the dot, but pointer structure elements are accessed with the arrow. What is the indication of arrow? To access the elements with help of address. To access elements with help of address. Now you see that one example program, how to create a structure pointer. One example program. What is my program? Write a program to demonstrate structure using pointers. How to create structure using pointer. Hash include stdio.h as usual. Hash include conio.h. Now I want to create structure. Structure. What is my name of structure? Student structure. My name of the structure is student. Int student ID. Character student name. It's a string. After that
I want to create int marks, it's integer. Every structure declaration ended with semicolon. Inside of main, I want to call the structure variable struct student. Student is original name. What is my short name I created? S1. S1 is a variable. Now for this S1 I want to enter the elements. S1 is called as tag name for the student. While declaration of tag only I want to enter the elements. Student ID 10, student name Guna, and student marks 300 marks. Now you see here this declaration time S1 is a variable of structure student. This S1 variable consists of different type of elements. First element is integer, second element is string, third element is integer. If it is array variable, all should be same type, but it's a structure variable collection of different type. These all are the different type of elements because it's a structure. Now I want to print off those elements with the help of pointer. Struct, what is my structure name? Student star p. What is meant by star p here? Pointer structure variable. Normal structure variable S1, it's a pointer p. P is a pointer structure. Every structure pointer called to the normal variable address. Every structure pointer called to the normal structure variable address. I mean S1. S1 is the tag name. Ampersand S1. P equal to ampersand S1. I mean structure pointer equal to address of S1 tag. Address to be called. First I want to print the student ID, percentage D. Next I want to print the student name, percentage S, string. Next I want to print the marks, percentage D, which I want to print here S1 arrow. What is meant by arrow? Indicates elements to refer with address. Arrow indicates to refer the elements with address. SID, S1 arrow SID, S1 arrow S name, S1 arrow marks, using arrow operator to access. Get ch to end of the main. Finally here I want to print these all student elements with the help of address. With the help of address I want to print. Now you see that I want to save this. Save pointer 6.c, sorry, pointer 7.c. Structure pointer I want to access. How to print off that? Pointer 6.c. I want to print off that pointer 6.c, sorry, pointer 7.c. Structure pointer I used pointer 7.c. Compile it, and I want to run here. Here to be used, sorry, here S1, not S1 now this is P. P for pointer, with pointer only you want to print. S1 is normal tag, P is the pointer tag, P1 should be used. S1 is normal tag, P is the pointer tag, P to be used, with the P only to print. What is our elements? SID equal to 10, S name equal to Guna, marks equal to 300. Now I want to create with a clear screen function. CLR SCR clear screen. Previous screen to be clear. Student ID 10, student name Guna, marks 100. And what to be remember in this program, when I print off that not S1, instead of S1 P indicates pointer variable. With pointer variable only you are printing. Suppose if I want to print the elements with the normal variable, how to print off that? Check it. If I want to print the elements with normal variable, how to print off that? You see the process how to print off that normal variable method. Now I want to print off that normal variable method. Printf student ID percentage D, student name percentages, marks equal to percentage D, S1 dot SID, dot operator to use, S1 dot S name, S1 dot marks.
Now these are for normal structure tag name value method. Now here P arrow indicates pointer method. I want to make some message also. Printf normal structure elements, normal structure method, I mean value method, this normal structure method printing. Next is pointer structure method printing. Pointer structure method, I mean with help of address, only to print the elements. Pointer structure method. Now I want to work with the clear screen. Now you see that when I save again, now I want to save this pointer 8.c, pointer 8. Now I want to open with pointer 8.c. You see that normal method also there, structure method also there, pointer method. What is the normal structure elements are printed? SID, SNAME marks with the help of S1. Pointer structure elements are SID, SNAME marks with help of address. It's a P method. First method is S1, second method is P, pointer method. Now here finally the previous program. In the previous program which I discussed how to print the structure elements with the help of normal variable or normal tag, how to print the structure elements with the help of address method, pointer method. Normal structure elements are accessed with the dot operator, structure pointer elements are accessed with the arrow operator to be used. Now in the previous program, what is the difference you have? S1 is a normal structure variable to call the elements dot operator. P is a pointer structure to call the elements with help of address. At that time which symbol to call? Arrow symbol to be used. Now I want to discuss with how to create a structure function pointer. Previously just I created structure pointer, but I want to call with structure elements using function pointer. How to create the structure using function using pointer. You see the syntax now, how to create structure function pointer, some syntax we have. You see the syntax, structure function pointer. How to create the structure function pointer you have, structure function pointer. What is the syntax of that? Struct name, data type element 1, data type element 2, declaration of structure. Now I want to call with the main. Inside of main, struct name, tag name. Struct name, tag name. It's a normal structure tag. But I want to print these structure tag elements with help of function and pointer. With the help of function and pointer. Function name. Actually under main I declare normal tag, but I want to call the address method. Ampersand tag name, structure tag name, ampersand tag name, I mean with help of address. With the help of address I want to call structure function pointer. After that I want to explain the function body, function name. What to be explained? Struct, your argument is struct name, but this is ampersand tag name. What is the indication of ampersand tag name? Your structure function calling with the help of address. Ampersand tag name refer to pointer, structure pointer to use. Inside of that some set of statements. What is the syntax here? Structure function pointer. This is structure declaration. Now this is a tag name declaration. After that this is function calling with help of address, with help of ampersand symbol to call the structure. After that now this is for definition of the function, structure function pointer definition. But in this structure function pointer two steps only there. Calling of the function, definition of the function. Declaration part not available. Calling of the function, definition of the function. Now I want to explain with one simple example program how to create with a
structure function pointer. Write a program to demonstrate. Now I want to create a structure function pointer. How to create structure function pointer? Hash include stdio.h hash include conio.h. Is it as it is? Now I want to create structure. What is my structure? Employee. Employee structure. Employee number. Employee number I have. Employee name. Name of employee. And employee salary. I want to print the salary of employee. Inside of main, now I want to call the structure statement struct employee. What is my original structure variable I have? E1. E1 is the tag name of employee. E1 tag name of employee. I want to define the elements 11 something name and some salary. 11 something name and salary. Now these elements are different type of elements with E1 tag. But in this case E1 is a normal structure tag. Employee original, E1 is a tag. But I want to print those elements with the help of function. How to print off the display? I want to call the function display. Now this display function I want to call with E1. But this E1 is normal tag. But I want to call with pointer. How to call at that? Ampersand E1. Address of E1 tag. That means address of structure employee. Get ch. Now I want to explain the body of that display struct. What is my original structure? EMP. But here I want to call the address of E1. I mean address of E1 structure to be called pointer should be mentioned. PTR pointer. How to print off that elements? Structure pointer elements. How to print off that those elements to be printf. I want to print with employee ID. Sorry, employee number. Employee number equal to %d. Employee name equal to %s. Employee salary equal to %f. How to print off that? Here I want to print that employee detail with the help of pointer. Address method I want to print. How to print off that? PTR arrow. PTR indicates structure pointer arrow. Arrow indicates value at address. Employee number, PTR arrow. Employee name, PTR arrow. Employee salary. Now finally in this display function I am creating with the structure employee with help of address star pointer to be used. With the pointer method I want to print the elements. Now you see that how it is working of this. Now I want to save and compile this program. Pointer 8.c, sorry, pointer 9.c. Structure will be there, function will be there, and pointer will be there. Pointer 8.c. I want to compile it. You see the answer now. Sorry, pointer 9.c I want to use actually. Here already 8 is there. Pointer 9.c. Pointer 9.c. If I compile it, if I run it, what is the answer coming? Employee number 11, employee name Basu, employee salary 15,000. Finally, what is my conclusion here? In this program I discussed with how to create a structure using function using pointers. Now actually today class I discussed with how to create array using pointers, how to create with array using function pointers, how to create the structure using pointers, how to create the structure function using pointers. But these all discussions how it is called the value based on the address. Generally normal function calling based on the value, normal array calling based on the value, normal structure elements calling based on the value.
When I make these all with the pointers, those all elements will be accessed based on the address. It is easy to refer the elements, it is easy to access the elements. And one more advantage, dynamic memory allocation. You can work with the dynamic memory also. Memory also you can save, memory bytes can be saved. Now this process is very important to understand of data structures. Whenever perfectly understand of the structure pointers, function pointers, array pointers, then only you can understand of data structures like stacks, queues, linked lists with the help of pointers. Today I want to stop there. Then next session I want to continue with the dynamic memory allocation, how to create dynamic memory with the help of pointers. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with the dynamic memory allocation in C programming language. How to make a dynamic memory in the C programming language. Now the last sessions I discussed with the pointer, different type of pointers. Function pointers, array pointers and structure pointers. What is meant by function pointer? When the variable value calling through the address, it's called as function pointer. What is meant by array pointer? When I want to call the array elements based on the address. Structure pointer means to call the structure elements with help of address. Function pointer is also called as call by reference. Array pointer, how to work with array pointers now? You want to refer the elements based on the address. When the user created array, the first element address is the complete array address. Based on the index only to call the elements. What is meant by structure pointer? Using pointer to call the structure elements. Array called as same type of elements to be stored, but structure called as different type of elements to be stored. If I want to call structure pointer, to call the elements based on the address. Now I want to discuss a C programming language, how to work with a dynamic memory allocation. What is meant by static memory? Static memory called as when the user design the variable, a specific amount of memory created, that memory called as static memory. Generally C programming language, two types of memories, static memory, dynamic memory. Static memory called as while designing of program, a specific amount of memory to fix, it's called as static memory. What is meant by dynamic memory? If I want to create the memory execution time or run the program to allocate a special amount of memory, after usage of that memory you can deallocate the memory, destroy the memory. That is possible with the dynamic memory. What is the problem of static memory? Design time, once I fix the memory, you can't increase the size, you can't decrease the size. What is the advantage of dynamic memory? While execution time, you can allocate the memory. After usage of that, you can deallocate the memory, destroy the memory. You can memory bytes can be saved, memory saving, but static memory, memory wastage. Suppose if I create array variable, generally in the C programming, array variable, a specific amount of memory creates. Suppose my array is integer array a of 10,
A of 10 means what? A array with a 10 size. What is meant by 10 size? Each integer 2 bytes, 10 into 2, 20 bytes. The 20 bytes memory design time allocated, you can't increase the size. Dynamically you can't increase the size. You can't enter extra element. Design time only you can fix the elements. That is a problem of array. If I want to create with a dynamically at runtime, I want to enter array elements more than size or less than size. That is possible dynamic memory allocation. But in C programming, dynamic memory, how to create? With the help of pointer functions. C programming author already defined some functions, dynamic memory functions. Which are the dynamic memory functions? Malloc function, memory allocation, calloc function, cache memory allocation, realloc function, re-memory allocation, free function, free the memory. Totally 4 functions we have: malloc, memory allocation, calloc, cache memory allocation, realloc, re-memory allocation, free function, destroy the memory. But these functions defined by C language author under which header file? alloc.h. If you want to work with the dynamic memory functions, which is the header file to be open, library to be open, calloc.h, alloc.h to be used, alloc.h. In that header file only predefined functions available. But every dynamic memory allocation must and should you want to create the pointers. With help of pointers only to allocate the dynamic memory. Without pointer you can't create dynamic memory, with pointer only to create the dynamic memory. Finally, what is the conclusion? Why you have to go for dynamic memories? Memory bytes can be saved and specific amount of memory you can increase or decrease. After usage the memory can be destroyed and easy to process the elements. What are the drawbacks of static memory? Once you design the memory, you can't increase the size, you can't decrease the size. Example of static memory: arrays. Generally every variable, every array, static memory. Example of dynamic memory: pointer should be created and a function to be used. Malloc, calloc, realloc and the free functions. You see the syntaxes of dynamic memory, how to use of that. You see the dynamic memory allocation now. What is meant by dynamic? Dynamic means getting effect at a runtime. Static is it is affecting at a design time, programming design time. Dynamic means getting effect at a runtime. Dynamic memory allocation means allocating the memory at a runtime. What is the mean that? While execution of program to allocate some specific amount of memory, that memory called as dynamic memory. By using this concept, we will allocate the required amount of memory at runtime. That means what? Design time, no idea how much size you require. Design time, no idea, unknown size. Runtime, you can decide that how much memory you require. That is possible with the help of dynamic memory allocation. Why we require the dynamic memory allocation? Listen. Generally, when we go for array programming, if I create the array, it will be allocated memory at a compile time. Whenever you create arrays, the memory allocated at a compile time. Compilation time memory creation called as static memory. It's a fixed size. The memory allocated at a compile time cannot be changed at a runtime. Because of once I fix the size, you can't increase, you can't decrease. It's a problem of static memory. We are not able to increase the size or decrease the size array at a runtime. Suppose initially my array size 10,
10 means maximum 10 elements. More than 10 you can't enter. Less than 10 you can enter, but the problem is memory wastage. Suppose my array size is 10. 10 means maximum 10 elements can enter. More than 10 you can't enter, but less than 10 you can enter, memory wastage. That's why we have go for dynamic memory allocating. How to allocate the dynamic memory in C language? Using some set of predefined functions. How to allocate the dynamic memory in C language? You have to use some set of predefined functions. Which are the predefined functions we have? The first type of function you have malloc, M-A-L-L-O-C malloc. One more function C-A-L-L-O-C calloc. One more function R-E-A-L-L-O-C realloc. By using malloc function, calloc function, we will allocate the memory dynamically. What is one more function you have? Realloc. Now the realloc function will be reallocating memory which is allocated by malloc or calloc. What is the difference of malloc and calloc? Malloc is initially memory creates. What is mean by realloc? Which memory already created by malloc, that size to be changes. Malloc function newly create the memory dynamically. Which memory created by malloc or calloc, that memory to be changes. Go for realloc. These all functions available under which header file? alloc.h. alloc.h, it is the header file. In that header file only to run the which functions? Malloc, calloc, realloc. You see the syntax of malloc function. It's a predefined function which is used to allocate the memory dynamically. What is meant by malloc? Memory allocation dynamically with the pointers. How to create a malloc function now? What is the syntax? Pointer variable. First we declare the pointer variable. With pointer only to declare malloc function. Any pointer, integer, character, float, double. Data type star. I mean your variable is what type of pointer? Data type star. malloc malloc function. Inside of malloc function, number of bytes. I mean how much memory to create, how much memory to allocate, number of bytes. Now see, this function used to allocate the specified number of bytes, memory at runtime, and return the address of starting byte address. If you are using with malloc function, memory allocated runtime, number of bytes are created, which is the first address you have, that address only complete memory will be allocated, and this should be collected into pointer variable, and here it will be collected to pointer variable specified on the left side. What is the syntax of malloc? You observe pointer variable, left side is pointer, left side is pointer, right side is data type star. What type of pointer? malloc malloc, number of bytes, how much memory you require. You see that how it is syntax of dynamic memory. Malloc function syntax, malloc malloc. How to create of that malloc malloc? Data type star, pointer variable, pointer equal to data type star, it's a pointer. After that what to be mentioned? malloc malloc, memory allocation, malloc malloc. Size of is one operator, size of data type. I mean your data type, how much size, how many bytes, integer 2 bytes, character 1 byte, float is 4 bytes, into number of values, how many values to enter. Now this is the syntax of malloc. Data type, pointer variable, pointer equal to data type star. I mean what type of pointer? malloc malloc, memory allocation. Size of is a operator, your data type, how much memory, size of type, into number of values.
like this to be created. You see some example. If suppose I created int star x, int star x, it's a pointer variable. Int star x, it's an integer pointer, but I want to allocate this integer pointer memory dynamically. Runtime I want to allocate. I want to allocate runtime. X equal to what type of pointer? Integer. What is the syntax? Pointer equal to data type star. Now in the syntax, star x is a pointer, x equal to int star, integer pointer. malloc, memory allocation, size of which data type? Integer. What is the size of integer? Each integer how much memory? 2 bytes. If I mention size of integer, each integer 2 bytes. 2 into. What is the next to be mentioned? Number of values. Suppose I want to enter the number of value 1. What is the meaning of this statement? Observe. What is the meaning of this statement? X is an integer pointer. How much memory allocated? Each integer 2 bytes into 1. I mean 1 value. 2 into 1, 2. 2 bytes memory allocated. If I mention 2 into 2, what is the meaning of 2 into 2? Each integer 2 bytes, 2 values to be entered. I want to enter integer pointer 2 values. 2 into 2, 4 bytes. If I enter with 3 values like array, 2 into 3, like array 2 into 3, 6 bytes. If I want to enter the size n, 2 into n, what is mean by 2 into n? 2 is nothing but size of integer 2 bytes into n means n number of values. N number of values, how much memory required? That memory allocated by x. Dynamically that memory allocated by x. That is the syntax of malloc. If I want to create with character variable char star y. Now here y is a pointer. Y equal to what type of pointer? Char star. Character pointer malloc. What is the size of character? Size of character 1 byte. C language size of character 1 byte. 1 into 1. What is meant by 1 into 1? 1 character can enter. If I use 1 into 5, 5 characters can enter. It's called as string. A group of characters called as string. 5 bytes memory creates. If I use it a 2 into 2, it's an integer pointer. 2 into 2, how much memory creates? 4 bytes memory creates because 2 values, each integer 2 bytes. Here I used each character 1 byte, 5 characters. It's a string. How much memory creates? 5 bytes. Dynamically to allocate the memory, a set of memory. Runtime. Like listen, generally if I want to create an array, what is the syntax of array? If the generally I want to create array, what is the syntax? int x. Every array size to be mentioned. If I use x of 5, what is meant by x of 5? X is a array with 5 size. When I declare the x with the 5 size, totally how much memory allocated by compiler? Each integer 2 bytes, 5 into 2, 10 bytes memory created. You can enter 5 elements. 5 elements I enter. Internally 5 into 2, 10 bytes memory created. Design time. Now this is my first 2 bytes. This is my first 2 bytes. All 5 elements. If suppose I giving x of 5, but I try to enter the 60 element, 6th element. It is not possible. It is shown there. What is the problem of array? Once I declare the size, it is fixed. Design time fixed. You can't increase the size. I mean dynamically you can't add the 6th element. If you have 5 elements only enter. And one more problem, if I enter 5 size, but I am not entered the 5 elements, just 2 elements. Actual size 5 size, but 2 elements. It is also valid. But what is the problem? If I enter 2 elements, 2 into 2, 4 bytes used, how much memory wastage? Actually 5 into 2, 10 bytes. 4 bytes used, 6 bytes wastage. 4 bytes memory used because 2 elements. Remaining 6 bytes memory wastage.
If I enter x of 100, what is meant by x of 100? X is a array with 100 size. 100 size means 100 into 2, 200 bytes memory allocated. But in the 200 memory, I created only 2 elements. What is the problem here? 4 bytes only used. 4 bytes only used. Remaining 96 bytes wastage memory. 96 bytes memory wastage. That is the reason you can go for pointers. That is the reason this will be cancelled. Instead of static memory, which can be defined dynamic memory. You see that how to create dynamic memory with pointers. Int star x. What is meant by star x here? X is a integer pointer. It is maybe single value, maybe number of values. Here I am not decided. Maybe x pointer can enter single or multiple. Here I am not decided. Design time I am not decided. If I decided that square bracket to be indicated. If I am not decided that pointer should be used. I am not decided. Design time how much memory. Now how to allocate that? X equal to int star each integer 2 by integer pointer MALLOC malloc size of integer 2 bytes into based on our convenience. I want to enter 3 value 3. At that time how much memory created? 2 into 3. 2 into 3 how much memory? 6 bytes. 6 bytes created. If I enter size of int into 4, 8 bytes memory created. If I enter size of into n based on the n number of bytes created. Like this I want to create with a dynamic memory allocation with this pointer. Now you see what is my discussion actually here? Dynamic memory. What is mean by dynamic memory? Generally if you create array, a specific amount of memory should be create design time. If I mention the square bracket, compulsory size to be mentioned. Within the size only memory will be creates. Suppose user wants to allocate the memory at runtime. While designing time unknown, I am not decided how much size. There is no idea how much size to be create design time. At execution time I want to allocate some space. I want to allocate some values. That is possible with the help of dynamic memory. While working of dynamic memory, initially just a pointer variable to be create. This pointer memory allocated at a runtime. What is the syntax of that? Pointer equal to data type star. I mean which type of pointer? MALLOC malloc function size of integer, size of data type. Suppose your array integer means size of integer, your array character means size of character into number of values. N value not decided design time, N value decided at a runtime. That is possible with the help of dynamic memory malloc function. But malloc function available on which header file? alloc.h. Malloc function can be defined alloc.h. What is the advantage of this dynamic memory functions? Memory only saved. The results are no difference. With the static memory also same answer. With the dynamic memory also same answer. Already the last classes I discussed static memory. Using static memory I created arrays. You can calculate with a sum of array, sorting of array, searching of array. But what the problem now? Memory wastages. Design time you have to decide how many elements. But I don't know the size for design time. I want to allocate my size at runtime. Then go for dynamic memory. The main usage memory saving. But results are not affected. Results are same. You see some example program how to create dynamic memory. One simple example program. How to create the dynamic memory now. See the program. Write a program to demonstrate dynamic memory for arrays.
For array variable, I want to create dynamic array, dynamic memory allocation. Hash include stdio.h, hash include conio.h. One more header file also required, because I want to use with here malloc function. That is the reason alloc.h. I want to use with the alloc.h, because dynamic memory function malloc. That is the reason alloc.h. Void main. Inside of main int star x. It's a pointer. Now this is pointer array. Here I created with the pointer array. Now I want to take with after this int star x, I used with some n. N is the size purpose. N is the size of array. First I want to enter size of array. Enter size of array. Actually, in this example, I am declaring x as a pointer, but I am not enter any size. The size should be mentioned with n, array size. Scanf %d ampersand n. Once I enter the size, n is size, how to allocate a dynamic memory for x? Actually, x is a array, integer pointer. How to create? X equal to int star. X equal to int star. MALLOC malloc. Size of integer, 2 bytes into n. What is the meaning of this statement now? I want to allocate a memory at a runtime, n number of bytes. Suppose my n value 5 I giving. Suppose my n value 5, size of integer is 2. After that n is 5. 2 into 5, 10 bytes. 2 into 5, 10 bytes. Like this to be create the memory based on runtime. After that, I want to enter array elements. Now I want to enter array elements. Array elements reading. Generally, how to read the array elements? I is also index variable. I equal to 0, index is 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to read the array element? Scanf. Now array is integer type, %d, but my array is a not normal array, pointer array. How to refer this pointer array here? X plus I. I want to read the array x plus I. What is meant by x plus I here? I want to allocate the memory based on the index. Initially first index address, next second index address. But actually under scanf don't use ampersand symbol, because x is already pointer, refer to the address. Now here to enter the elements. Once I enter the elements, I want to print the elements. Array list. I want to print the elements. Array list. Whatever array you created, that should be print. I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. How to print off that? Printf %d list of elements. How to print off that? Star. What is meant by star? Indicates value at address of star x plus I. X plus I. I want to print the array element with help of address. Now here you observe x plus I called as to read the array elements, to input of array elements. Star x plus I called as value at address of. Star indicates value at address of. Here just elements, but this is values to print at address. Dynamic memory I created here. Get ch to end of the main. Now this program dynamic memory malloc function I used. Malloc memory allocation. Now I want to save this program. Save. Here I used dynamic.c, dynamic1.c. Program name is dynamic1.c. Dynamic1.c, dynamic memory allocation. If I compile that, check it, enter size of array 5. 5 means how much memory internally creates? 5 into 2, 10 bytes. 10, 11, 12, 13, 14.
Array list is 14, 10, 11, 12, 13, 14. Here there is no any memory wastages, just I am creating that runtime. If I enter n value 3, 3 means just 3 elements, 10, 11, 12. Based on my size, if my n value 7, 7 elements, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. At that time, how much memory created? 7 elements means 7 into 2, 14 bytes. 14 bytes memory created this. For this array, 14 bytes memory allocation creates. Whatever memory allocated with malloc function, that memory to be clear. How to clear off that memory? Finally, to use one function, free function. What is meant by free function? Which memory allocated with the malloc, that memory to be free. After usage of that, the memory bytes to be destroyed, free of x. What is meant by free of x? Initially, how much memory created with malloc, that memory to destroy. You see that when I work off this free function to be used, free, clear the memory at end of the program to clear, free of x, memory to free. When I run this, size of array 5. If I enter n is 5, 5 into 2, 10 bytes memory creates. I am entering 5 elements. I am entering 5 elements. 5 elements storage, how much memory? 10 bytes. Memory also destroyed. But here no difference. Just I am inputting and output. Internally, this program 10 bytes memory dynamically creates, 10 bytes memory cleared with the help of which function? Free function. Memory creation with malloc, memory deletion with free. Every dynamic memory, malloc function should be there initially, free function should be there end of the program. At end of the program, free function, initially malloc. Now you see that what is one more type of function you have? Calloc function. You see that calloc function, cache memory allocation. Calloc function also there, cache memory allocation. This is also create the memory. What is the syntax of calloc function now? How to create calloc function syntax? Data type. This is also dynamic memory. Pointer. Pointer equal to data type star. Pointer equal to data type star. CALLOC. Calloc. Size of data type. Size of integer, size of data type, comma, not star symbol, comma symbol to be used, comma, number of values, comma, number of values, there is no star. Now you see this function syntax, data type equal to pointer, pointer equal to data type star, pointer type, calloc function, cache allocation, size of data type. I mean your data type is which size? Size of data type, comma, number of values, like how many values to be passed, how many values to be passed, that should be decided. But here 2 arguments, there is no comma. Malloc function same syntax, star will be there. Malloc function same syntax, star will be there, single argument, but here 2 arguments. And one more difference, calloc function garbage value also memory allocates. When you go for calloc function, garbage value, unknown value also allocate the memory. But in the case of malloc function, garbage value never allocate the memory. Now you see what is a example of this, check it. If I go for calloc also dynamic memory allocation, int star x, x equal to int star, x equal to int star, integer pointer, CALLOC, calloc, cache allocation, size of integer 2 bytes, comma 5 means 5 means 10 bytes. Because of size of integer 2, 5 means 5 values, 10 bytes memory creates. Even malloc also same. Check that syntax of malloc. You can use malloc also. X equal to int star,
MALLOC malloc, same syntax, similar. Size of integer into symbol to be used. Under calloc function comma to be used, under malloc into symbol to use. Here what to be mentioned? Number of values. At that time into 5. If I use calloc function also, how much memory creates? 10 bytes because it integer 2 bytes. If I use for malloc also, how much memory creates? 10 bytes. Malloc also 10 bytes memory created. Calloc also 10 bytes memory created. What is the difference? Calloc function garbage values also allocate the memory. Malloc function garbage value never allocate the memory. What is the important point note here? In calloc function, while working of calloc function now, in calloc garbage value also memory allocates. Garbage means unknown value, that is decided by compiler. Garbage values also, malloc function. In malloc function, garbage values also allocate memory. Garbage values also allocating memory. But in calloc function, calloc function, calloc function, garbage calculate with